we will once again meet them. So let's welcome our special guests, Jimmy and Alex. Xin chào các bạn Oly Racers, mình là Dương. Hôm nay mình sẽ host cho buổi livestream ngày hôm nay. Vì cộng đồng Việt Nam là cộng đồng sôi nổi nhất, nên đội ngũ đã quyết định sẽ livestream bằng hai thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Việt. Trước đây thì tụi mình đã có AM A văn bản với đội ngũ sáng lập của Oly Sport rồi. Hôm nay một lần nữa chúng ta sẽ gặp lại họ. Hãy cùng chào đón những vị khách đặc biệt của chúng ta, Jimmy and Alex. All right. Hello, everyone. Hey, I'm Jimmy. I'm the CEO of Oly Sport. Nice to meet you all. Hi, everyone. I'm Alex. I'm the CBO of Oly Sport and very happy to be here. Yeah. Anh Jimmy là CEO của Oly Sport và anh rất là vui được gặp gỡ mọi người hôm nay. Còn Alex Chan là CBO của Oly Sport và chị cũng rất là vui khi mà được ở đây chia sẻ cùng với mọi người trong buổi ngày hôm nay. So hi Alex, hi Jimmy, how are you today? We're doing good. Yeah, doing well, thanks. How about you? Yeah. Thank you very much for being here today. And let's just say hi to our community. Rất vui được gặp hai bạn ở đây và hãy gửi lời chào đến cộng đồng của chúng ta nhé. Với rất nhiều tay đua Oly đang xem buổi phát trực tiếp. Say hi. Say hi. Hi. Hello, everyone. Xin chào Việt Nam. We hope everyone is doing well. Yeah, and we're very happy to be here today. Just having another chance to connect with all of you in the live stream. And we would like to share and talk to you more about Oly Sport. If you have any questions, any concerns, feel free to send a question in the chat, and then we'll try our best to answer all the questions. Amazing, amazing. Now, I just want to mention that this live stream is going to be broadcast, and obviously we're dealing with both English and Vietnamese. So this is intended for a global audience, right? So those of you in Spain, like Chile or Turkey or China, like all over the world, like please stay tuned, right? And really the reason why we're engaging in Vietnamese is that we really wanted to reward that specific community, just because our Vietnamese community has been the strongest and fastest growing community in all of them. Now, if you're not aware, Oly Sport has multiple communities all spread out through the world, right? We have community in Turkey, we have community in China, we have community in all parts of the world. And it's really very much in our vision here that coming up in future AMAs, I would love to do an English-Spanish version, or an English-Turkish version, or English-Chinese. And so we're starting off, obviously we have limited resources, so we want to do one with Vietnam first and see how it goes, just because of that track record. And moving forward, hopefully we can have this live streamed in many different languages as our community continues to grow and continues to show us more kind of like support and more interaction there. Okay, great. Chị Alex nói rằng là chị rất là vui có mặt ở đây hôm nay và có cơ hội được trò chuyện với tất cả mọi người. Trong buổi hôm nay thì anh chị sẽ chia sẻ với mọi người nhiều hơn về các dự định sắp tới của Oly Sport. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy cứ hỏi và chúng tôi sẽ trả lời hết nha. Còn anh Jimmy nói rằng hôm nay chúng tôi nói chuyện bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, tại vì chúng tôi muốn mở rộng ngôn ngữ khi cộng đồng các nước đã trở nên lớn mạnh hơn. Chúng ta sẽ có cả những version livestream bằng cả tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà tất cả các ngôn ngữ khác trong cộng đồng đã đủ lớn mạnh, nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn. Còn ngày hôm nay thì vì cộng đồng Việt Nam đang cực kỳ mạnh mẽ và phát triển các bạn ơi, cho nên là buổi livestream của chúng mình hôm nay sẽ bắt đầu bằng tiếng Anh và tiếng Việt trước nha. So yes, right, Oly Racers, in this livestream today, first of all, we're gonna have a deep talk with Jimmy and Alex. And then we will have live chat questions. You can ask anything about the project and you will be answered directly by our guests. The 10 best questions will be picked by our guests and rewarded. And last but not least, we will have a mini game on Kahoot with a lot of awards waiting for you. So, các bạn ơi, hôm nay trong buổi livestream hôm nay thì chúng ta sẽ trò chuyện với Jimmy and Alex. Sau đó khách mời của chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi của các bạn ngay trực tiếp trên livestream này. Các bạn có thể hỏi bất cứ điều gì về dự án. 10 câu hỏi hay nhất sẽ được các khách mời của chúng ta chọn ra và trao thưởng. Và cuối cùng, phần đặc biệt nhất ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một mini game trên Kahoot với rất nhiều phần thưởng giá trị đang chờ các bạn. Okay, so right now, you can already ask your question. Remember to follow our rules to get rewarded. You must like and share the livestream public with hashtag #OlySport. And then comment your questions, tag 2 friends in the livestream. Vậy thì ngay bây giờ các bạn đã có thể đặt câu hỏi của mình rồi. Hãy nhớ làm theo các quy tắc để được nhận phần thưởng nhé. Bạn cần phải like và share buổi livestream công khai
với hashtag Oly Sport. Sau đó thì comment câu hỏi của các bạn, tag 2 người bạn trong buổi livestream này nữa. So, alright, so let's start with our Oly Sports news today. So let's first talk about the milestones Oly Sport has achieved so far and what's coming next. Yeah, let me take that question. So we have a lot of impressive achievement that I would like to share with all of you. There's a lot of things we have done in the last months, but let's give it to the top four. Okay. So number one is that recently we sold 500 horse tickets on Binance NFT in November 30th, and the first sales route actually got sold out within 15 seconds, and we're reaching more than 3.2 million. We got ranking number one during the day, during the week, second in the month, and we're currently on top 5 all-time sales on Binance NFT, which is the most prestigious NFT marketplace. And number two is that until now, we have received a lot of support from our KOL influencers and celebrities all around the world, including Fabrizio Romano, who is a famous Italian sport journalist, Lindsay Lohan, who actually bought our horse auction at $80,000. Michael Essen, a soccer legend, and Kevin O'Leary, who is, I look up to him so much. He's a businessman and also a Shark Tank personality in North America, yes. So you can check out all the videos on olysport.io, and this encouragement really means a lot to us, and our team is super excited. Number three, as you know, we previously we raised $2 million, a $20 million valuation for our products to set out to disrupt the global gaming, finance, and real estate market. And we are backed by the top 3 most active blockchain as of September 2021. Blockchain VCs. Yeah, blockchain VC. And we got a lot of support from them in terms of, they give us a lot of advice, helping us grow, connecting us with all the partners, KOLs, and many more. Lastly, number 4, which I'm super proud of, is that we have built a very strong community globally, and we have established local community as well. And we currently have local communities, and some right now are super active, like the Vietnamese community. And we're just so excited to see how Oly Sport brings together people from all around the world and building communities that are so close to our heart. What is coming up next is a lot of things that you can expect from us. So we just confirmed our AMA with Binance NFTs this week. It's going to be on Thursday. So stay tuned for that. We'll be sharing a lot more about our next sales on Binance NFT and the partnership that we have with them and what is so special about the sales that we're going to have. Just to give you a sneak peek here, we will continue selling the top 3 breeds in the metaverse next week. So the Elon, the Zhao, the Sam, they were all sold out within 15 seconds in the first round of sales, and people are still actively trading it on Binance NFT. We're also in talk with a champion horse in Canada right now, and the owner really wanted to digitize the horse and create an NFT version of that. So we're still hashing out the details, but it will be a fun collaboration. Secondly, we're having mini game for users coming out this week for you to earn the Oly while waiting for the game to come out. We're having testnet at the end of December. So, if you wanted to join, test the game, we're going to have a white list for that. In January, there's going to be a race course sales, and we're going to start launching our game features. So for the race course sales, what it means is that you can buy the ticket to have the right to be a shareholder of the race course. And then you're gonna earn dividend from the revenue of the race course itself, similar to how a regular business works. And we have a few race courses ready to be sold, and the race courses themselves are going to rent the horses, so it's going to be extra income for the horse owners. And lastly, we are going to get on a centralized exchange platform. So we're still in discussion with a few partners, so more information to come on that. Yeah, so I just want to emphasize this last point with the racetrack. That's probably what I'm most excited about, because I feel like it's really taking the metaverse game to the next level, right? Just like how we're doing that with by backing real land with our virtual real estate, specifically with the race course. For the first time ever, imagine being able to incorporate and start a business within a metaverse. And that's essentially what we give people options to do, right? People have the option to buy equity, right, in NFT shares of specific race courses. Time we launched the game.
and people can have an opportunity to buy into that and earn dividend income, and that will be obviously like millions of dollars as the game runs and becomes more popular. So really excited for that specific opportunity for investors. Wow, that's actually pretty much impressive. Thank you so much, Alex and Jimmy. So let me translate it back to our community. Sure. Ok, chúng ta có rất nhiều thành tích ấn tượng mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thì giờ top 3 thành tích mà chúng tôi muốn nói đến là gần đây chúng tôi vừa bán được 500 vé ngựa trên Binance NFT vào ngày 30 tháng 11 năm 2021. Đợt bán đầu tiên đã bán hết trong vòng 15 giây, đạt doanh số hơn 3,25 triệu đô, xếp hạng nhất trong ngày và trong tuần, hạng nhì trong tháng và 5 doanh số bán hàng đầu mọi thời đại trên Binance NFT. Đây là một thị trường NFT uy tín nhất và các bạn có thể check trên trang binance.com. Ngoài ra thứ hai, cho đến nay chúng ta đã nhận được sự hỗ trợ to lớn từ những KOL, influencer và những người nổi tiếng trên toàn thế giới. Có thể kể tới như là Fabrizio Romano là nhà báo thể thao nổi tiếng người Ý, Lindsay Lohan, người diễn viên nổi tiếng của Mỹ, Michael Essence, huyền thoại bóng đá và nhất là Kevin O'Leary, doanh nhân kiêm giám khảo Shark Tank, người mà bản thân Alexandra cũng rất ngưỡng mộ. Các bạn có thể xem các video trên trang web olysport.io. Sự ủng hộ ấy có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi và làm team Oly Sport hào hứng hơn bao giờ hết. Trước đây chúng tôi đã huy động được 2 triệu đô la với mức định giá 20 triệu đô la cho dự án có thể làm mưa làm gió với thị trường game tài chính và cả bất động sản toàn cầu. Chúng tôi được hỗ trợ bởi 3 blockchain VC hoạt động tích cực nhất đến tháng 9 năm 2021. Chúng tôi đã kết thúc phòng bán hàng chiến lược với các nhà đầu tư như BSC Stations, X21, Genblock, Basic Capital, GameFi, Future Money, Reverse Capital, v.v. Họ đã ủng hộ chúng tôi rất nhiều, đưa ra những lời khuyên hữu ích, kết nối chúng tôi với những partners và các KOL khác. Tiếp theo, chúng tôi cực kỳ tự hào vì đã xây dựng nên được một cộng đồng quốc tế vững mạnh cũng như cộng đồng các nước khác. Hiện tại chúng tôi có cộng đồng từ 7 nước khác nhau, một vài cộng đồng thì đặc biệt năng nổ và sôi nổi, và chúng tôi rất vui khi thấy Oly Sport đã mang mọi người lại gần nhau hơn và xây dựng được một cộng đồng thực sự gần gũi. Vì những sự kiện sắp tới thì chúng tôi có AMA với Binance NFT vào thứ Năm tuần này. Chúng tôi sẽ chia sẻ về lần bán tiếp theo trên Binance NFT và hãy chờ xem có điều gì đặc biệt ở lần bán này nha. Để cung cấp cho bạn một thông tin chi tiết, chúng tôi sẽ tiếp tục bán 3 giống chó hàng đầu trong metaverse của chúng tôi vào tuần tới, bao gồm Elon, Zhao và Sam. Và tụi nó đã được bán hết trong vòng 13 giây trong vòng bán hàng đầu tiên của chúng tôi, và mọi người vẫn đang tích cực giao dịch chúng trên Binance NFT. Chúng tôi cũng đang nói chuyện về một con ngựa vô địch ở Canada và cũng như chủ sở hữu muốn số hóa con ngựa và tạo phiên bản NFT của con ngựa đó. Chúng tôi vẫn đang phân tích các chi tiết, nhưng mà đây hứa hẹn sẽ là một sự hợp tác vô cùng thú vị. Ngoài ra thì chúng tôi còn có mini game cho mọi người để mà kiếm Oly trên game, và cũng có test snack vào tuần cuối tháng 12 nữa. Bán trường đua vào tháng 1 và chúng tôi sẽ ra mắt nhiều đặc tính mới trong game. Khi chúng tôi triển khai bán trường đua ngựa, mọi người có thể mua vé để có quyền là cổ đông của một trường đua ngựa, được chia cổ tức từ doanh thu của một trường đua, giống như hoạt động kinh doanh thông thường vậy đó. Chúng tôi có một số cặp đua đã sẵn sàng để bán. Sau đó chính các trường đua sẽ cho thuê ngựa, vì vậy nó sẽ là một khoản thu nhập thêm trong một chủ sở hữu ngựa nữa. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà chúng ta có một game đua ngựa mà mọi người có thể mua và trao đổi, trade và bán những cái sản phẩm, vật phẩm và thuê những cái thứ có giá trị trong game. Và Alex và Jimmy rất là hào hứng và cực kỳ mong rằng là mọi người sẽ đón nhận cái công sức và sự đầu tư này của chúng tôi. Và chúng tôi cũng sẽ lên sàn sách trong thời gian sắp tới nữa, và mọi người chờ đón nha. So thank you very much for the answers, Alex and Jimmy. So for the next questions, what have you learned from the first month launching the game? Yeah, really great question. Thank you for asking that as well. So I think if I were to encapsulate all of our learning, the number one thing is that community and marketing is so important. And what I mean by that, just so the audience knows, in our industry, like the marketing itself, it gets people into our community, but we need to have quality discussions, and we have to have nurture the community to a point that we have the support that we need, right? And ultimately, I think a big learning for us is that
we can build the best game in the world, right? And we can hire the best developers behind our project. But really, if we don't have a community to play the game, we have nothing. And and let me kind of go down in how we came up with that learning, right? So first and foremost, what we originally learned and what we were originally focused on is actually tracking our token price as our main KPI, right? Key performance indicator. Now, the challenge with this is that there came to a point where like it was almost like a mental health issue, right? Like on the same week we got a testimonial from Kevin O'Leary, right? And for those who aren't in North America, like Kevin O'Leary is as popular as Donald Trump before he became president, right? So this is one of the biggest business icons in North America. We got his endorsement. We got our horse auction out and bought by Lindsay Lohan. Plus, we were #1 collection on Binance NFT, right? And we became top 4 and top 5 all-time sale, like all-time collection on Binance after 3 days of launching our game there, right? All this happened, and literally 2 days later, our token price tanked. Like it was like the lowest we've ever had, and we couldn't do anything about it because we like in terms of our performance, everything we did everything that we that we aimed for. We accomplished all of our goals, but it was beyond the business performance, right? The market tanked, so we really had no impact over the price itself, right? And ultimately, what we realized is that token price is a metric that's important to understand. But very much in business lingo, we call it a lag metric, right? And what that means is that it's not directly correlated to our company performance. And there came to a point where Alex and I every day like we'll wake up and like stay up until like 2-3 a.m. at night. Sorry, in the morning, like looking at KuCoin or Coin Market Cap, seeing our price like go. We had the highest of highs where we popped champagne bottles, and we had the lowest of lows, and we were like in borderline depression. Yeah, and realize like I think the biggest learning from that is just like we can't. This isn't sustainable for our mental health, right? And there's just so many factors that influence the market price that's really out of our control. Whether that's like fake hype from other games, right? So other games just like like putting money in to create fake hike and to boost up their own prices, that affects our price. Whether it's the market condition itself, right? If the economies, obviously recently Bitcoin and the crypto economy is not doing so well, right? And proportionally, every game's been infected, including ours. And the last thing is that we've also realized, and again, going in terms of community health, is that we've realized that our competition and other games have employed a number of seeders, right? These are like very unethical things. Unfortunate, but it's kind of what we have to deal with in our industry. But they basically, hire a bunch of trolls to just like, spread bad news about us, but like fake news in our community, right? And because I guess we were a bit new at the time of how to manage these issues, it kind of got out of hand, and all of that kind of like impacted, like just got our price really volatile. So, long story short, what we realized is that, like at the end of the day, like although we're much bigger now than when we started, we're still a 5-month-old startup, right? And the majority of our focus and our resources, which are very limited right now, is put into hiring developers and just creating like shipping good product. And almost at a neglect, I want to say neglect, but like because of the resource constraint, we didn't put as much resources and allocation into community building and better marketing, which we've realized is like, oh, that kind of shot us in the foot. Like we need to just really step up our game there, right? So I think that's like a roundabout learning. Another learning that we had, actually quite interesting. Now, and just addressing this community issue because everyone's mentioning it, is no, we don't like bots, guys. Like we hate bots more than you, right? Bots is a pain in the butt for everyone in our team, and we've tried so many different ways to cut them out of the equation so that it's a more fair playing field. But the reality is that bots are essentially a necessary evil in order for us to continue growing our community. So we can either say, okay, let's not do marketing anymore, and we'll just keep a small community and only cater to that. But obviously, we want to grow big, right? We want to have a boistering economy, crypto economy in our game.
So for us to do marketing, bots is an inevitable consequence, right? And what our strategy is right now is that we want to get our community up to a size big enough, right, through these activities. And as a consequence, there's going to be some bots. But then once we have that big community, then we can start weeding them out and we can start, like nurturing it and scraping these bots out of the way, right? So it's all incoming, right? I know bots are a pain in the ass and they really add no value and just like between just like our Binance NFT sales as well as just within the community, we get it, and we're working hard to kind of mitigate that as much as we can. So, I guess in summary, what we have now as our new metric of success, right? No, it's not going to be coin price anymore because the market is just it's not really conducive to having that as a goal. So we have basically 4 focuses. Okay, the first is that, and this was even beforehand, is that we are going to ship a good product, right? I believe we have one of the strongest development teams, right, within the market space today, given the type of game that we have. Right, we're very confident. We've already put all of our competition essentially in the same industry on edge because the idea that we've come up with, right, it's so revolutionary that they have to really step up the development game to even catch up with us, right? So we're gonna ship good products, right? That we're gonna do. We're gonna match. We're gonna meet our deadlines. Number 2 is that we want to grow a community much stronger than it is today, right? Today we have around 5,000 last time I checked of Oly coin holders. We want to get that number up to 10,000 very shortly, and once we hit that goal, we're gonna get it up to 30,000. Okay. The next thing beyond growing the community is that we want to nurture a healthy community, right? And this is why we're doing fan service right now. We have this Vietnamese engagement. Ultimately, later on, we want to have Turkish engagement, we want to have Spanish engagement, Chinese engagement, all of that, so that ultimately we can create a healthy community that like we don't want to have censorship. We don't want if there's issues, we want to learn about it, get their feedback. We want to remove all the hate speech, right? We want to remove all of the fake news. And lastly is that we want to grow our LP holdings, right? And the liquidity pool holdings. That's more of like a last angle that would obviously benefit all of our investors. So that's what our goal is in a nutshell. So I'll let you take it from here. You have a lot to translate. True. Thank you so much, Jimmy. So yeah, let me translate it to our community. Yeah. Ok, các bạn ơi, vì việc anh chị Alex và Jimmy đã học được những gì từ tháng đầu tiên ra mắt trò chơi, thì anh Jimmy trả lời rằng cộng đồng là thứ rất là quan trọng. Nếu không có sự ủng hộ của cộng đồng thì chúng tôi sẽ không thể làm được gì hết á. Và hiện tại chúng tôi tập trung vào giá token là một mục tiêu chính để mà đo lường mức độ của thành công. Có một câu chuyện là cùng vào tuần mà chúng tôi nhận được video ủng hộ từ Kevin O'Leary và đấu giá ngợi thành công cho Lindsay Lohan. Chúng tôi đã đạt top 1 collection trên Binance NFT. Đúng lúc đó thì giá token của chúng tôi lại giảm đến mức thấp nhất từ trước tới giờ. Vâng, là mức thấp nhất đó ạ. Chúng tôi đã làm đúng mọi thứ nhưng mà lại không thể kiểm soát được giá token. Bài học tiếp theo của chúng tôi chính là giá token là lag matrix. Vì sự cao và thấp thì chúng tôi đã từng dán mắt vào Bitcoin và Coin Market Cap suốt cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi nhận ra rằng giá sẽ tăng khi chúng tôi làm đúng mọi thứ, nhưng không gắn liền với sự thể hiện ấy. Bởi vì có rất là nhiều nhân tố khác tác động tới giá, như là fake hype từ những game khác. Ngoài ra còn có điều kiện thị trường và còn nguy hiểm, và đặc biệt quan trọng là còn có những seeders lan tỏa tin giả trong cộng đồng nữa. Bởi vậy nên mặc dù chúng tôi đã phát triển, chúng tôi vẫn là công ty startup 5 tháng với nguồn lực hạn chế, thì nhờ chúng tôi đang phân bổ phần lớn vào việc phát triển sản phẩm, nhưng chúng tôi cần cân bằng với việc phát triển cộng đồng và việc truyền thông tốt hơn nữa. Ngoài ra còn có một cái bài học khác là bots rất cần thiết để phát triển cộng đồng. Nghiêm túc, chúng tôi ghét bots cực kỳ, chúng tôi ghét hơn tất cả mọi thứ trên cuộc sống này luôn, thực sự là như vậy. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng là bots tham gia vào cộng đồng và các lần bán, tại vì chúng ta đang làm rất tốt. Chúng tôi nhận ra rằng việc xử lý bots trong một cộng đồng đang phát triển sẽ tốt hơn là việc không có bots nào. Tại vì không có bots có nghĩa sao ạ? Có nghĩa là chúng ta đang ở trong một cộng đồng rất là trì trệ. Cho nên khi đã phát triển cộng đồng thành công tới một mức mong muốn thì chúng ta sẽ dần tìm cách để hạn chế bots. Hiện nay thì metric mới của chúng tôi đang có những ưu tiên sau. Đầu tiên thì phải là một sản phẩm thật là tốt. Game của chúng tôi cực kỳ tiên phong trong lĩnh vực này
tới mức mà các team khác hiện giờ cũng đang nhìn bắt chước và học hỏi theo chúng tôi nữa. Đây là lần đầu tiên, tôi xin nhắc lại, chúng ta có một game đua ngựa giống như thế này. Bởi vậy nên là chúng tôi hoàn toàn phải tập trung vào game để đáp lại sự kỳ vọng của cộng đồng. Ngoài ra thì giờ chúng tôi cũng mong muốn phát triển cộng đồng lên nữa. Chúng tôi hiện có 5.000 Oly holders và chúng tôi muốn tăng nó lên thành 10.000 rồi cả 30.000 trong những tháng tới. Để rồi từ đó chúng tôi có thể xây dựng một cộng đồng lành mạnh để loại bỏ những fake news, những tin tức ác ý nhắm vào chúng tôi và các seeder, những người muốn phá hoại chúng tôi nữa. Chúng tôi mong muốn loại bỏ sự sợ hãi và ghét bỏ trong cộng đồng của mình để giúp các bạn Oly holders và các nhà đầu tư vững tâm hơn. Và cuối cùng chúng tôi sẽ phát triển trên LP Holdings. Mong các bạn hãy chờ đón những sự kiện sắp tới của chúng tôi nha. Ngoài ra thì là mình cũng xin correct lại, sửa lại một xíu ở câu ở phía trên, đó là hiện giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục bán 3 giống ngựa hàng đầu trong Metaverse là Elon, Chan và Sam nha các bạn. Giống ngựa không phải là giống chó, rất là xin lỗi mọi người. Vâng, Elon, Chan và Sam là giống ngựa. Ok ạ. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng tới với câu hỏi tiếp theo nha. Okay, so thank you very much, Jimmy. So next one, can you share with us the challenges that Oly Sport has encountered so far, and how did the team resolve them? Yeah, I can take this one. So, we're a startup, right? So there are several challenges that we have to overcome on a daily basis and like several times a day. I cannot list all of them out, but we're like putting out fire day in, day out. Some of them are within our control and some are not. So, just for everyone to understand at each stage of the development of the project, there are certain challenges that we have to overcome to improve ourselves. And we have constantly been doing that. So, for example, when we first started, right, like finding credible and supportive VCs that believe in us and for them to support us in the long run, and that we share the same value, and to close all the rounds raising $2 million within 10 days, that was a challenge. And after that, when we overcome that, we have to think about how to do marketing effectively, to share all this sport to the world. How can we connect with celebrities to do endorsement? How to build communities that are organic and supportive. And when it comes to selling horses as well, we have to find partners that believe in us and support us. And so lucky that we can partner with Binance NFT, as they have been a huge force of success for us up until today. And just to share with you a bit more as well, the biggest hurdle or the biggest challenge right now is probably staying lean during this market downtrend and coming out stronger. You understand the market, Bitcoin crashing, all the token prices are going down. A lot of games are going out of business. And, we started a few months ago with a lot of games, but now not all of them are around anymore. So staying lean means that we're accumulating our resources in terms of money and talent, and making the right decision for us to continue delivering our roadmap in this difficult time, where the market is very shaky and the token value just going down. There's so many scams in the NFT gaming industry, and we want to build our reputation and to prove that we're in it for the long run. So we're real people doing real things, and we want to continue working really hard to build that trust and that support from the community, and that is our number one priority. Another challenge we're going through right now, which is a very fun challenge actually, is to find the right partnership for us in horse racetrack. So horse racing is a very traditional industry, and in many parts of the world, they are mostly owned by government, and they're not familiar with blockchain, crypto economy, or the metaverse concept. And our goal here at Oly Sport is to digitize horse racing. So we've been in talk with a lot of horse racetrack around the world, and we're still looking for the right partner, someone that believe in the metaverse, believe in what we're doing, and want to take the leap forward to actually work with us to digitize that industry. Yeah, for sure. And I would just want to add on to it with a couple of things. So number one is obviously behind all of our successes and just what we highlight here, like there's a story in the background always, right? So one of the challenges, truthfully and transparently, is just kind of dealing with mental health, right? And again, like the market crashed, right? I'm sorry, like there's nothing we could have done. And the week that we thought we would have hit our milestone of getting to $1 and soon $2 per token, we got the lowest value, coins on that same week, right? So for us, it was a major hit on kind of our own spirit,
kind of going in, and I will admit, like in the beginning, like we just didn't know what to do. Like we were just like equally confused as I'm sure many people in the audience, right? How could we have achieved so much yet on paper, like on that metric, it didn't show, right? So for us, it's just like turning that narrative around. And now what we've realized, as all of these companies are literally dropping out like flies, right? Like we're hearing like in specific regions, like and different GameFi projects, like anywhere from like 7 out of 10 to 9 out of 10 projects are just dropping out, right? So we actually now we realize that this is a huge blessing in disguise, and the reason why is because the market was overcrowded as it was, right? It was full of scammers and opportunists that really wanted to just take advantage of people and have like short-term winnings, but not really have build like a sustainable and committed project. And we realized from the beginning we were never about that, right? We're really never about that narrative to begin with. So for us, it was actually quite opportunistic to have this because it very much cleared out the playing field, right? For that specific like for that specific challenge. Now there's less competitor and we can really stand out because you know, like we say, like recessions, they kill mediocre companies and they reveal unicorns. And we're very confident that based on our team build, like we have what it takes to win in the long term. So Zong, I'm going to mention the next point, but my former point, I don't think it's in your talk track for the Vietnamese version. So just like add on to that, just a case in point there. So my next point here in terms of the challenge is that we actually joke, right? Like we're like, oh my goodness, like we're doing something that is so cool and like so, I guess, out there and revolutionary that it would be so awesome to write a book about our Oly sport experience, you know, like once we actually like, you know, like build the sustainable vision that we have. And we're like, well, what is this name of the book? And then I'm just joking to say, like, you know what, we should call this book We Are Not a Scam. And the reason why is because like I feel like it's a big part of our job, and like I've never seen this in any other industry that I've been a part of, but we have to like over communicate to the community and to our VCs about our company progress, right? And I think it's just a symptom of just having a lot of noise in the industry, right? There is a lot of scams, so people are obviously apprehensive, and even us, like, you know, when talking to VCs and just different partners, like we've seen there's a lot of snakes and assholes in the industry and people that just like very like unethical things is happening just because it's like the wild west right now, right? It's not very like the blockchain industry is not regulated at all. So you know, like, and we learn like how do we deal with these people, how do we tolerate it, how do we like kind of screen out like noise versus signal, and we understand why people are apprehensive, right? So like I'm just like voicing out kind of our internal kind of dialogue to this is like we understand it's important and we obviously are taking that as priority, right? But a big part of our job, as Alex mentioned, is like putting out fire, right? And just like over communicating our progress to different stakeholders. And although that is important and we don't mind doing that, right? But like we would actually much rather, you know, double down our focus on building this amazing metaverse and building a product, right? So that really like it takes our focus out, but it's like a necessary evil just to over communicate that to the community so that everyone has, you know, we have the whole team's backing and assurance that, you know, like we're in it for the long run. And like this, like I'm serious when we say like we're looking to unify humanity, right? Everyone in our team's about that. We're not about some short-term profit, and we really want to realize this vision. So we need everyone in this community, right? That's you guys out there who's watching this today. We need you to believe in us, okay? Because we can't do it without you. So please back this project so that we can actually create something that is so awesome and just something that I've never seen come out in the metaverse. Other people speak of in the metaverse community. So please have you know, trust us and have our backs. Yes. So that's it. Please. Thank you so much. And don't worry, I already took note of the part that you mentioned. Yeah, this is the part. Ok các bạn ơi, câu hỏi là anh chị có thể chia sẻ cho mọi người về những thách thức mà Oly Sport đã gặp phải và đội ngũ mình đã giải quyết chúng như thế nào hay không? Nhưng mà trước khi mà vào phần câu trả lời của chị Alex và anh Jimmy, thì các bạn hãy nhớ là luật của AMA của mình hôm nay là đầu tiên là phải like và share livestream này cùng với hashtag Oly Sport. Ngoài ra thì ngoài cái việc mà đặt câu hỏi trong phần comment á, thì các bạn nhớ phải tag 2 người bạn nha các bạn. Tag 2 of your friends in this live stream.
Hello guys, just a quick reminder that in order to qualify and get rewarded for the question section today in AMA Livestream, remember to like and share the livestream with hashtag Oly Sport, comment your questions, and do not forget to tag 2 friends in the livestream as well. Remember, tag 2 friends. Các bạn nhớ tag 2 người bạn của mình khi mà đặt câu hỏi AMA để mà câu hỏi của mình có thể đạt giải và được pick bởi các anh chị host và speaker nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Bây giờ thì mình sẽ tới với phần câu trả lời về việc là đội ngũ của Oly Sport đã gặp phải những thách thức như thế nào và đội ngũ để giải quyết chúng như thế nào. Có một số thách thức mà chúng tôi đang phải vượt qua, một số nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi và rất tiếc là một số khác thì lại không. Ở một giai đoạn phát triển của dự án, có những thách thức mà chúng tôi phải vượt qua để chứng tỏ bản thân mình. Khi mà chúng tôi bắt đầu, việc tìm kiếm các VC đáng tin cậy và ủng hộ tin tưởng chúng tôi kết thúc trong vòng kêu gọi vốn chỉ trong 10 ngày. Đó là một thách thức thực sự chỉ trong 10 ngày thôi ạ. Sau giai đoạn đó, chúng tôi phải suy nghĩ về cách làm marketing hiệu quả để lan tỏa dự án Oly Sport ra toàn thế giới, cách kết nối với những người nổi tiếng để chứng thực, cách chúng tôi xây dựng cộng đồng tự nhiên để mà mọi người có thể ủng hộ cho dự án. Khi nói tới việc bán ngựa, chúng tôi phải tìm đối tác tin tưởng và chúng tôi cũng mong họ cũng có thể hỗ trợ chúng tôi nữa. Và cũng thật may mắn khi chúng tôi có thể hợp tác với Binance and NFT vì họ là một động lực rất lớn cho thành công gần đây của chúng tôi. Về rào cản lớn nhất hiện tại có lẽ là giữ vững trong xu hướng giảm của thị trường, trong khi thị trường thì đang giảm rất là mạnh mẽ phải không ạ? Và sau đó thì chúng tôi sẽ vươn lên mạnh hơn nữa. Chúng tôi cần phải duy trì giữ vững ở đây, nghĩa là chúng tôi phải tích lũy nguồn lực của chúng tôi bằng tiền và bằng cả tài năng, đồng thời đưa ra quyết định đúng đắn để chúng tôi tiếp tục thực hiện lộ trình của mình trong thời điểm khó khăn này, khi mà thị trường thì đang rung chuyển, bất động rất nhiều và giá trị token luôn luôn đi xuống. Cũng có rất nhiều scammer và lừa đảo trong ngành công nghiệp NFT, và trong khi chúng tôi thì cũng muốn xây dựng danh tiếng của mình và chứng minh rằng chúng tôi tham gia vào ngành này về lâu về dài, và chúng tôi là những người thực sự tâm huyết để làm dự án này, tạo dựng niềm tin và sự ủng hộ từ cộng đồng là ưu tiên số 1 của chúng tôi. Ngoài ra có một thách thức khác và cũng cực kỳ là khó khăn mà chúng tôi đang vượt qua là tìm kiếm đối tác phù hợp trong các trường đua ngựa. Đua ngựa là một ngành công nghiệp truyền thống và có mặt ở nhiều nơi trên thế giới từ rất nhiều năm nay. Hầu hết thì chúng thuộc sở hữu của chính phủ và không quen thuộc lắm đối với khái niệm blockchain và đặc biệt là trong metaverse. Chúng tôi đã và đang đàm phán với rất nhiều trường đua ngựa và vẫn đang tìm kiếm một đối tác phù hợp. Đối tác đầu tiên có thể hợp tác với chúng tôi để đưa môn này lên tới metaverse. Như các bạn đã biết là khi mà thị trường mình bị crash, thị trường mình đi xuống là thứ mà không ai có thể điều khiển được hoàn toàn hết. Chúng tôi đã từng có những cái dấu mốc rất là khó khăn, nhưng khi mà cái đồng coin của chúng tôi đạt tới cái giá trị thấp nhất, và đó thực sự là một cú hit, một cái cú sốc cho tinh thần của chúng tôi. Chúng tôi rất là lo lắng và đã suy nghĩ rất là nhiều. Thực sự chúng tôi đã làm rất là tốt, vậy mà sao kết quả lại không thể hiện ra? Nhưng mà sau đó thì chúng tôi cũng nhận ra rằng thị trường thì đầy rẫy scammers, thị trường cũng có thể có lúc lên lúc xuống, và chúng tôi cũng là một trong những dòng chảy đấy. Có rất nhiều thứ có thể xảy ra và thay đổi biến động theo thời gian, nhưng không phải là chúng tôi. Đội ngũ Oly Sport luôn luôn đối diện với những các giá trị và giữ nguyên thách thức. Chúng tôi luôn luôn đối diện với các thách thức và giữ nguyên giá trị của chúng tôi trong suốt thời gian qua, và trong tương lai cũng như vậy. Thách thức của chúng tôi không chỉ nằm ở thị trường mà còn nằm ở việc cạnh tranh, và chúng tôi không có gì phải lo lắng về vấn đề đó hết, tại vì Oly Sport nổi trội và nổi bật hơn bất kỳ đối thủ nào. Chúng tôi cũng hay đùa là nếu như mà sau này viết sách về việc thành lập Oly Sport thì chắc tên sách sẽ phải là tụi tôi không phải là lừa đảo đâu nha, tại vì thị trường này quá đông scammer và quá nhiều lừa đảo các bạn ạ. Hiện giờ thì phần lớn công việc của chúng tôi nằm ở việc trao đổi thông tin với cộng đồng và các VC về quá trình phát triển của công ty cũng như các ngành khác. Và đặc biệt như tôi đã nói, trong ngành có rất nhiều scam, rất nhiều lừa lọc, và thậm chí là có một số đối tượng mà chúng ta phải đối phó và chịu đựng, bởi vì chúng ta phải chấp nhận thôi, đây là một ngành công nghiệp rất non trẻ và không được kiểm soát. Scammer thì ở khắp mọi nơi và luôn luôn làm các nhà đầu tư lo lắng. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian để dập lửa và giữ các nhà đầu tư bình tĩnh, đặc biệt là trong chu kỳ giảm giá gần đây của tiền điện tử. Và tôi hiểu là điều này rất khó chịu cho các bạn, nó cũng khó chịu đối với chúng tôi vậy. Và chúng tôi muốn tập trung nhiều thời gian hơn vào việc tạo ra một sản phẩm tuyệt vời, đồng thời xây dựng cộng đồng của chúng ta thật là vững mạnh. Chúng tôi rất cần các bạn tin tưởng chúng tôi, bởi vì chúng tôi không thể làm được việc này mà không có các bạn.
Hãy cùng đồng hành với chúng tôi, ủng hộ chúng tôi để tạo ra một thứ gì đó tuyệt vời. Tiếp tục với tựa game Oly Sport. Lần đầu tiên trên thế giới chúng ta có một tựa game đua ngựa có thể làm được tất cả những điều này. Hãy đồng hành và tin tưởng cùng chúng tôi để cùng tạo ra một điều gì khác tuyệt vời hơn nhé. Okay, so thank you for the answers. So let's move on to the next question. The next question is a bit tricky. So what are the eligibility criteria that define a good project to invest in your opinion? Amazing. So I would say that there is 3 criterias that I would recommend, right? Now, the first criteria probably would trump everything else. It's the most important. And what that is to know the founding team. To know the founding team, right? And the reason why is because, you know, this space is so new right now, the GameFi space in general, right? And just NFTs, that a lot of games obviously they're not as developed, so you can't really even look at their track records, right? And really what I've noticed in this industry is that it's like the wild west, right? And back in like, you know, like the 1800s when you had the gold rush, and like just there's so much wealth to be created, and just everyone's just trying to rush there and just trying to get at the wealth, right? But with that, and with this like unregulated industry, comes a lot of unethical things that happen. And obviously, there's, you know, like companies rug pulling. There's companies that just like, you know, build a game in like a month or two and then just like leave it on standby, right? And then just like cash in and leave. And especially right now because of the crypto downturn, right? The crypto economic downturn. We hear there's, you know, like statistics like 7 out of 10 projects, or 9 out of 10 projects even in specific industries or like gaming areas, they're closing down, right? The value goes down to 0, and that's scary, right? Especially if you're going to put your life savings or, you know, a significant amount of money in that. Like that's a huge bet, right? So I think one way to really mitigate this is to really, and we tell this to every one of you here, right? Like do research on us, right? Know the founding team, know who we are. And what's important, I would say, is to look at a couple of things, right? Number one is that as just any entrepreneur in general, you want to look at their credibility of past ventures, right? Have they started other companies before? Do they know how to be an entrepreneur? Because, you know, working corporate 9 to 5, that's very different than what we do, right? So do they have experience in like the startup technology field, right? Do they have credibility in their integrity? And now that's a bit harder to find, right? But for example, like if you search my name up or Alex's name up, you're gonna see all the articles that's written about us, not only for Oly Sport, but for me specifically for my past venture, right? That's been a big venture around like the virtual reality real estate marketing in Toronto. You can find a lot of information about it. It's called Odyssey 3D. But also I have my personal blog, which I've been running for years, right? And I spiel a lot of kind of like my own inner dialogue that's not really company related, but you get a sense of who I am as a person and how I think, right? It's like, you know, like enter my headspace. That's what is kind of the call to action there. And also like you can see even on my personal website that I have testimonials, and on my LinkedIn, like there's testimonials of people that worked with me in the past, and you get that credibility, right? So whatever project it is, you want to look at the founder and you want to see what other people are saying about the founder. Maybe not what the founder is saying about himself, although that might be interesting to see just to understand the founder psychology. Yeah, so I think all in all, right, like that's the criteria, right? Like so yeah, like as investors, I would always encourage you guys to do due diligence and a background check, right? A simple Google search would suffice for that. So the second criteria is that know the track record, right? And again, it might be hard for newer projects, right? Especially the projects haven't like launched or like even gone through IDO. But just say like, okay, so I've been following this project for, you know, like with us, for example, maybe for like 2 or 3 months. How have we delivered, right? When we say we're going to do something, do we end up doing it, right? Obviously, in the development scheme of things, like things might like, you know, get backlogged a little bit, but in reasonable doubt, right? Like we have some, and I'm not going to name names, right? I don't want to bother people down, but like we have some games in the, say, horse racing industry that haven't even launched, and they've been talking about it for like 6 months now, like half a year, right? So you really want to see like, are they actually delivering, and are they actually building a game, or are they just, you know, like talking hype, and are they just like savvy marketers?
yeah, so yeah, look at the track record, see if they're actually delivering what they say. In terms and I guess lastly is looking into investors, advisors, and backers, right? So like on our website, you can see like all of the really credible people like associated with the Schulich School of Business, which is like the Harvard Business School of Canada, right? Like the best business school in the country that I live in. And you can see like a lot like we have Stephen Wong here, who's 30 under 30 Asia, and who's like has a very prestigious investment firm. But like long story short, like in order to get these people, right, we had to go through a number of due diligence processes, right? We literally opened up the hood of our company. They got to see like do we have credible developers behind us, like all the idea, I guess advisors and backers. And I would say now, so we got 1, 2, and 3. The one that I don't mention, the fourth criteria is probably the least important, right? And that's the idea, right? Now I'm not putting that down, right? And we have a very sexy idea, but if you have a good enough team, if you have a strong enough credible partners, right, strong enough VCs, and a really good community, then this is a very this is a very early stage industry, so like we can always change the idea to make it better, right? So don't fall in too much in love with the idea, but just like know the team and trust in the team instead. I would think that's the most important. Do you have anything to add, Alex? No, I think you covered all of it. Okay, awesome. Thank you very much, Jimmy. Ok các bạn, câu hỏi tiếp theo của chúng ta dành cho Alex và Jimmy là các tiêu chí điều kiện để xác định một dự án tốt để đầu tư là gì? Thì hiện giờ chúng ta có những tiêu chí chính sau. Đầu tiên thì là mình phải xác định được là founding team cốt lõi có đủ mạnh hay không. Trong quá khứ chúng ta đã có vô vàn những cơn sốt bất động sản, cơn sốt đào vàng từ những thế kỷ trước, rồi cả cơn sốt về đầu tư, cơn sốt chứng khoán, có rất nhiều cơn sốt khác nhau, nhưng mà chỉ có một team mạnh thực sự mới chứng thực được cái năng lực của họ hay không. Chúng ta phải nhìn xem là trong cái dự án đó có một đội ngũ sáng lập mạnh và tâm huyết hay không. Trong số 10 dự án đang thịnh hành thì cũng có tới 7 tới 9 dự án là scam hoặc là tập trung vào lợi ích trước mắt và phải đóng cửa rất sớm. Rất nhiều dự án có những đội ngũ rất lỏng lẻo và yếu. Bởi vậy trước khi quyết định đầu tư thì các bạn hãy research, các bạn hãy nghiên cứu tìm hiểu thật kỹ về team đứng đằng sau dự án như thế nào. Tìm hiểu xem là team đó có thành công trong quá khứ hay không, và team đó có sự chính trực ngay thẳng hay không. Ngoài ra cũng nên dành chút thời gian để xem xét xem là team đó có tham gia vào các ngành công nghiệp kề cận liên quan tới dự án hiện tại hay không. Ví dụ như là phải luôn ủng hộ việc các nhà đầu tư check độ tín nhiệm và background. Tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó, thì các nhà đầu tư xứng đáng được biết là dự án của họ tham gia được xây nên bởi những ai. Ví dụ như đối với Oly Sport chẳng hạn, các bạn có thể Google tên tôi và check background. Tôi rất mong mọi người có thể làm điều đó. Lúc đó thì các bạn có thể thấy blog cá nhân mà tôi đã lập được nhiều năm. Các bạn có thể thấy những công ty cũ mà tôi đã tham dự, rất nhiều review chứng thực về tôi. Ngoài ra còn có những feedback, những lời nhận xét của những người đi trước để dành cho tôi, dành cho chúng tôi. Xin hãy làm hết tất cả điều này và tìm hiểu về chúng tôi để biết được là chúng tôi thực sự tự tin và có năng lực đem đến những kết quả tốt cho các bạn như thế nào. Ngoài ra, để xét xem một dự án có đáng đầu tư hay không, còn phải xem xét bằng là team nó truyền tải những điều gì. Tại vì hành động thì lớn hơn lời nói rất nhiều. Hãy nhìn vào những gì họ làm, chứ đừng nghe những gì mà người ta nói. Tôi sẽ không nói thẳng ra tên một số tựa game ở đây, nhưng kỳ thực là đã có những cái game đua ngựa khác cũng đã xuất hiện và rồi biến mất chỉ trong vòng vài tháng sau đó. Vậy họ có thực sự làm được gì không? Họ có thực sự làm được những điều họ đã nói hay không, nếu như so sánh với team của chúng tôi? Ngoài ra thì một dự án tốt cũng cần vượt qua quá trình thẩm định lý lịch nghiêm ngặt để nhận được sự ủng hộ từ những người có tên tuổi. Cho nên kiểm tra tên của các nhà đầu tư, advisor và backer cũng rất quan trọng. Như chúng tôi chẳng hạn, chúng tôi đã học ở một trong những môi trường business tốt nhất ở Canada. Nó cũng giống như là trường Harvard ở Mỹ vậy đó, nhưng mà lần này là ở Canada. Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Ví dụ như là Stephen Wong là một nhà đầu tư trẻ, đã từng ở trong danh sách 30 tên tuổi nổi tiếng dưới 30 cái tên thành công và gây ảnh hưởng lên đại chúng dưới 30 tuổi của tạp chí Forbes. Chúng tôi cũng đã nhận được sự ủng hộ từ Kevin O'Leary xuất hiện trong chương trình Shark Tank. Chúng tôi nhận được sự ủng hộ từ 3 VC từ tháng 9 năm nay.
các bạn có thể thấy là tên tuổi của những nhà đầu tư advisor cũng quan trọng không kém. Và còn có một tiêu chí cuối cùng nữa nhưng mà cũng rất đáng để lưu ý, đó là về ý tưởng. Một team giỏi thì có thể học hỏi nhanh và ý tưởng thì xuất hiện rất là sớm, nhưng mà ý tưởng đó cũng phải tương ứng với cả thị trường. Một team tốt có thể luôn luôn biến đổi, phát triển ý tưởng của mình trở thành một phiên bản tốt hơn và thành công hơn so với ý tưởng trước đó. Và đó là câu hỏi thứ tư. Chúng ta sẽ tới với câu hỏi thứ 5 của ngày hôm nay. So thank you very much for your answer. Let's move on to the fifth question today. So how do you see the industry adopting blockchain and what problems can they solve? Yeah, for sure. So, thank you for mentioning that. So I've been doing a lot of thinking about this, obviously, given my role in the space. And I think at a more grandiose level, what I've come to realize is that given the current societal trends that we're headed towards, I mean, like, we're pretty much halfway past our sixth mass extinction event as a global phenomenon, right? Like the previous one was the dinosaurs. And I would probably give it another 100 years that we have left in order to determine the fate of humanity moving onwards, whether or not we actually have, the next 200 years to even survive as a species. And very much so, I would say that so in order for us to actually survive, right, be it through climate change or through our health issues or through the global GMO monoculture, and like there's so many different issues that even one of them itself is an existential event for humanity, right? Our population, a number of that, right? So for us to survive, we need a unifying context, right? This is really what we're trying to build with Oly Sport within our metaverse, but we already have the groundwork with blockchain. This is truly the enabler for a solution. I'm not saying it's a solution itself, but it enables a solution, right? So as we evolve as a civilization, right? And again, we have a choice to either evolve or devolve, right? Go down or go up. But if we were to evolve, we need to adopt blockchain. That is inevitable, okay? And it's not a question of if, it is a question of when, right? We need to do it, and we need to do it ASAP. And to give you a better understanding, in today's society, most industries are organized in closed systems. Okay. And I'm going to describe what that is, right? But like the major industries that will come to mind, for example, is our government economic policymakers, right? People that govern our states, okay, who govern our countries. We have the financial sector. We have banks, right? Credit card companies. We have real estate sectors, right? REITs, right? People who hold a lot of land, right? Billionaire, like we have people like Bill Gates who hold like more land than any other farmer in the US, right? We have corporations, and we have the healthcare system in general, right? And all of these operate as closed systems. Okay, so what are closed systems? Okay, so essentially, what a closed system is that it has a couple of qualities. Let's put it, okay. Number one is that it promotes censorship of data, okay? Only a select few people knows everything, okay? So for example, if you're working in Amazon, right, only a select few of data scientists has the ability to cycle through all the data that is being produced on a global scale. It's not open source. The second is that it promotes asymmetrical power imbalances. What that means is that in a closed system, be it government, be it businesses, be it healthcare, right? Money and power flows up. It takes from the many and it gives to the few. This is why today, and especially from COVID, we see billionaires quadrupling their wealth, while people that you and I know, small business owners, right, workers, they're losing their jobs. They're losing their livelihood. Some of them can't afford food. I see people out in the streets begging because they can't, they've lost their jobs. Right? These are the byproduct of closed systems. And obviously from that, we have corruption, rampant corruption, right? In politics, especially. Look at the US, right? It's about to implode, right? And in this closed system, it promotes silos, polarity, and conflict. This is where you get the 99% versus the 1%, the executives versus the union workers and the employees, and government versus the people. And the world that I'm trying to that I want to envision, and I want our kids and our kids' kids, the next generation to live in, I don't want that to exist in that world.
And I truly believe that with the introduction of blockchain, and as we adopt it more and more as society, it opens up our systems. It enables an open system dialogue. And in an open system, it can transcend and it can convert and transfer censorship to transparency, asymmetrical power to equal opportunity, corruption to accountability, and polarized conflicts to a collective global community. The power will be put back in the people's hands. Now, in this world that we want to create, and this is the Oly dream, this is the Oly dream that I've always talked about, right? We're entering into, again, this laundry list of existential threats, right? Be it pandemics, climate change, profit maximizing corporations at your expense, right? Healthcare, chemical industries, agricultural, monoculture, agricultural businesses, right? We need to really organize ourselves as a global collective. Otherwise, we're pretty much screwed, right? We have to do it. We have to really really collaborate. We can't just give one person the dictatorial power and assume that they're going to take care of us, right? We've done that for the past century, and look where it's led us, right? And really, blockchain itself and the dream that we are trying to reach with Oly Sport, the Oly dream, provides this unifying global context for the world to work together in order to solve the future issues that we have, right? And that's why I believe so strongly in what we do as a company, but also in the future of blockchain, right? We're all in right now, right? And this is truly like our heart is in this 100%, and we want to make an impact, want to make a difference in the long term. Thank you. Yeah, I think you're on mute, Zoe. Yes, that's right. So thank you very much, Jimmy. That's very inspirational speech. Oh wow, really. So yeah, let me translate it back to our audience today. But first, let me remind our viewers that remember to like and share the live stream with hashtag Oly Sport. Also, comment your questions and tag 2 friends in this live stream as well to get a chance to win 20 USDT for each person. Các bạn ơi, các bạn nhớ là like và share livestream này với hashtag Oly Sport. Sau đó thì comment câu hỏi của mình và nhớ là đừng quên tag 2 người bạn nữa nha. So today we will pick 5 questions in English and 5 Vietnamese questions. So don't forget to follow the rules, okay? Hôm nay thì chúng ta sẽ chọn 5 câu hỏi bằng tiếng Anh và 5 câu hỏi bằng tiếng Việt. Cho nên là các bạn đừng quên là nhớ follow những cái rule này thì mới đúng với luật chơi nha các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ tới với câu hỏi mà anh Jimmy vừa mới trả lời. Câu hỏi ở đây là các bạn thấy các ngành công nghiệp đang áp dụng blockchain như thế nào và họ đang giải quyết được những vấn đề gì? Ok, khi mà chúng ta phát triển như một nền văn minh thì việc áp dụng blockchain là điều không thể tránh khỏi. Hoặc là chúng ta đi lên, hoặc là chúng ta sẽ bước lùi. Thật ra mà đây cũng không phải là một câu hỏi nếu văn minh thì việc áp dụng blockchain là điều không thể. Đây không phải là một câu hỏi nếu mà là một câu hỏi về thời gian. Chúng ta sẽ phải làm và phải làm ngay lập tức. Ngày nay thì hầu hết các ngành công nghiệp đều chạy trên các hệ thống khép kín. Cơ hội lớn nhất mà chúng ta có thể tiếp cận là bao gồm chính sách kinh tế của chính phủ này, các cơ sở tài chính như là ngân hàng, các quỹ đầu tư, bất động sản. Hiện nay thì rất là nhiều người đã đầu tư vào bất động sản rồi. Ví dụ như là Bill Gates, người đang giữ nhiều đất đai hơn bất kỳ một người nông dân nào trên toàn thế giới. Chúng ta cũng có các tập đoàn lớn trên thế giới và các hệ thống y tế nữa. Nhưng mà hệ thống đóng đang có rất là nhiều vấn đề hiện tại. Hệ thống đóng là gì? Hệ thống đóng có một số đặc điểm hạn chế như sau. Đầu tiên là về việc kiểm duyệt dữ liệu. Chỉ có một số người biết được mọi thứ thôi. Còn lại những người ở dưới thì thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra trong hệ thống của mình hết. Ngoài ra thì hệ thống đóng cũng dẫn tới việc mất cân bằng quyền lực không đối xứng khi mà tiền và quyền lực chảy lên trên cho một số ít những người nắm quyền chứ không phải là chảy xuống dưới. Như là qua thời kỳ Covid vừa qua thì chúng ta rất là dễ nhìn thấy là tỷ phú và người giàu thì ngày càng có cơ hội để mà trở nên giàu hơn, trong khi người nghèo thì chỉ càng nghèo đi. Rất nhiều người đã mất việc, rất nhiều người không có được trợ cấp và thậm chí rất nhiều người đã bị đẩy ra ngoài đường phố trong cảnh đói khổ không có đủ ăn.
Tham nhũng cũng là một vấn đề của hệ thống đóng. Điều này thì hiện đang xuất hiện ở khắp nơi trên toàn thế giới rồi. Ngoài ra còn có những việc khác như là những công việc rời lẽ gây xung đột của số đông với cả số ít, ví dụ như là giám đốc điều hành với công đoàn và nhân viên, hoặc là xung đột giữa chính phủ với người dân ở một số nước khác. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra trong tương lai của tôi hay của con cái tôi. Đó là lý do chúng tôi muốn hướng tới một hệ thống mở, từ đóng trở thành mở, khi mà sức mạnh và kiến thức được đặt và dành cho tất cả mọi người. Tất cả chúng ta đều có quyền quyết định chuyện gì sẽ xảy ra và chúng ta có quyền được biết. Blockchain cho phép chúng ta có một hệ thống mở, từ việc kiểm duyệt chuyển sang sự minh bạch, từ quyền lực không đối xứng sang cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người, từ tham nhũng cho tới việc chịu trách nhiệm cho hành động của mình, từ xung đột phân cực cho tới cộng đồng toàn cầu tập thể. Trong thế giới của chúng ta thì đi vào danh sách các mối đe dọa hiện hữu hiện nay, như là đại dịch, như là thay đổi khí hậu, tối đa lợi nhuận, tối đa hóa tham nhũng trong các ngành kinh tế, hóa chất và nông nghiệp. Chúng ta cần tự tổ chức thành một tập thể thống nhất, nếu không chúng ta sẽ gặp rất là nhiều rắc rối. Blockchain hiện tại thực sự là một giấc mơ của Oly Sport, cung cấp một bối cảnh toàn cầu và thống nhất để thế giới làm việc cùng nhau và giải quyết hết những vấn đề này. Và đó là kết thúc cho câu trả lời và cũng là phần trao đổi với cả các diễn giả ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tới với cả phần live chat trả lời câu hỏi nha các bạn. Okay, so that's the end of the question section today. We will move on to the live chat section. So as mentioned, Oly Racers, you can ask anything about the project and you will be answered directly by our guests. The 10 best questions will be picked by our guests and rewarded. Each of the winners will receive 10 USDT. In order to get the reward, you must like and share the live stream with hashtag OlySport and then comment your questions. Tag 2 friends in this live stream. So our team will choose 5 best questions in English and 5 best questions in Vietnamese. Các bạn ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ tới với phần live chat trả lời câu hỏi trực tiếp. Các bạn có thể hỏi bất cứ vấn đề gì về dự án và câu hỏi của các bạn sẽ được trả lời trực tiếp. Và hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, 10 câu hỏi tốt nhất sẽ được lựa chọn và được nhận phần thưởng cho mỗi người là 10 USDT. Để có thể nhận được phần thưởng, bạn nhớ là phải like và share livestream với hashtag OlySport. Sau đó thì comment câu hỏi của bạn, tag 2 người bạn của bạn trong cái livestream này. Và team của chúng mình sẽ cùng pick 5 câu hỏi bằng tiếng Anh và 5 câu hỏi bằng tiếng Việt để trả lời nha. Các bạn hãy nhớ follow theo đúng luật nha các bạn. Okay, so let's start with the live question sections. Are you ready? Yeah. Yes. I'm so excited for this. I mean, guys, just ask away. Like, we want to answer any question you have. Like, full transparency here. Okay, so yeah, we got the first question today from Quyên Linh. Do you think the plan to sell more houses before release the game will reduce the current house tickets price? Should I type it out? Did you get it clearly? Should I repeat it? Yeah. So the question is, if we're selling even more horses, is that going to impact the horse price on the market? Yeah. Will it actually lead to reduce the current house ticket price by selling the house before the game release? Will it result in reduce the house tickets price? Yeah, I think so. To participate in Oly Sport, you need to have at least a horse. We're not a betting game, so people that don't have a horse, they cannot really race and they cannot really earn an income unless you become a virtual employees. So buying a horse is actually earning an asset, and it's a necessity for you to join and participate in the game to earn even more income from that. So understanding the rule of demand and supply. So for example, the next wave of selling horse, the price actually going to be a bit higher than what it was before. So we're not going to lower the price. The price right now, I think the floor price around like $900 to $1,000 a horse for the tier number 3. But we'll have a lot more premium horses that we're going to sell as well. And from those horses, once the game starts, people can start breeding. And next week, as we're selling on Binance FT, the top 3 horses, the Elon, the Zhao, and the Sam, the price that we sell out, the floor price is going to be
higher than what it was before, because those are really extremely valuable horses that, you know, if you own it, there's several ways for you to earn a living or like making income with that. So we're not concerned about that. We need to supply the horses for you to be able to enter our ecosystem, because with our horses, there's no game. Like even if we launch the game in January, no one can play it. We're also selling race courses as well. So people are like, why are you guys not launching the game? Because we need to sell two things: horses, race courses. So without that, if people don't own them, we cannot have the game coming out in January. Yeah, and I just want to add on to that to say, look, like at the end of the day, we are not just a horse racing game, right? We are creating a crypto economy. And if you were to look at, for example, looking at our market cap, right, you can consider that as the GDP of that economy itself. Okay, and like the entire crypto economy that we're building is centered around the horse ownership element. So in essence, the more horses that we can, you know, like distribute out to the overall player set, the bigger our economy grows, the more the coins are going to be worth, and the more interaction possibilities people will have, and more market demand there will be for future horses. So obviously we can't just sell horses though, right? That's why we're coming out now with Racetrack, right? And after that, we're going to be coming out with virtual land ownership, right? So there's going to be a lot of different playing fields, but really, just so you know, right, our focus right now is horses, but a month from now, that might not be the focus anymore, right? It's going to be moving on to racetracks, right? So you're going to see, like, it's all in the execution, right? Like we can see all that we want, but like, this is just step one, and we're going to do step one really well. We're going to, you know, like get a lot of horses out, but it's going to be only supported by step 2, step 3, step 4, and then we launch, right? And then you're going to see the whole narrative play out that way. Yeah. And even though we say there's a lot of horses, it's actually not a lot for our ecosystem, right? Because we also have breeding center. So you feel like 500 horses are so much, but actually no, they're not, because we need to have like millions of users in the game. And that's why we have breeding centers, so that, you know, you can, you know, breed the horses that you own right now. Instead of us, you know, selling like 1 million of horses for 1 million users, we have breeding center for that reason. Yeah. So, and we're also going to have a solution for inflation. Same with how we control the token value. We're also going to control the horse value as well, balancing supply and demand. So don't ever worry about, you know, like, you know, horse price being, you know, going down, because they're always going to have the value once the game come out. And you can even stake the horse today for some Oly token. Yeah, it's actually, I just want to say, like, it's just so exciting for us, because like, imagine like back in, you know, like maybe like 500, 400 years ago, when like Europe first came to North America, and they're like having settlers placed in these like regions, right? Like really starting this economy. Like, we can never do that again in humanity or in human history, but we can do that in the virtual space. So in a way, we're starting this economy, or like we're building out the foundational pillars, right? And horses just happens to be the center of it. So I just want to point it out. I don't know if it's related, but it just really gets me excited thinking about it. It's like, you know, creating your own country. Yeah. I think that's it. You get Yeah, okay. So yeah, thank you. Yeah, such great answer. So let me translate right now. Ok các bạn ơi, sau chúng ta sẽ tới với câu hỏi đầu tiên của bạn Quyền Linh. Nhưng mà trước đó thì các bạn vui lòng nhớ là nếu như câu hỏi của bạn được chọn mà bạn không share livestream hoặc tag bạn bè thì sẽ không được công nhận kết quả nha. So before we move on, please do take note that if your question is chosen but you don't share the livestream or you're not tagging your friends, then yeah, your result will not be accepted. So remember to share the livestream with hashtag Oly Sport and tag your friends, guys. Ok, quay trở lại với câu hỏi của bạn Quyền Linh. Thì câu hỏi của bạn là cái việc bán ngựa hiện nay trước khi game release liệu có dẫn tới kết quả là giá vé ngựa sẽ giảm hay không? Đây là một câu hỏi rất là hay ạ. Và câu trả lời của team Oly là như sau. Để tham gia vào Oly thì các bạn trước mắt phải có ngựa. Mua ngựa là mua tài sản để mà các bạn tham gia và có cơ hội kiếm thêm nguồn thu nhập nữa. Cho nên theo quá trình game run và tiếp diễn thì giá vé đua, giá ngựa sẽ ngày càng
cao lên chứ không phải là ngày càng giảm. Hiện nay thì giá đang dao động ở mức 900 tới 5.000 và sẽ còn có nhiều ngựa hơn nữa. Giờ chúng tôi đang dự định là có khoảng 5.000 con ngựa, nhưng mà chúng tôi sẽ vẫn còn nữa. Khi mà trong tuần sắp tới thì chúng tôi sẽ tiến hành bán trên NFT và giá sàn sẽ còn cao hơn, tại vì những con ngựa đó sẽ là loại quý hiếm hơn nữa. Chúng tôi cần phải cung cấp ngựa để mà mọi người có thể tham gia cùng với cái hệ thống tài chính ở trong game. Cho nên là nếu như không có ngựa thì cũng đồng nghĩa với việc không có game. Ngoài ngựa ra thì chúng tôi còn bán cả những khóa đua ngựa nữa, cho nên các bạn sẽ không chỉ có một thứ để đầu tư. Chúng tôi cần phải nhắc lại là chúng tôi không chỉ là một game đua ngựa thông thường hay căn bản, mà chúng tôi là một nền tài chính crypto. Hãy nhìn vào cái thị trường hiện tại. Hiện giờ cái market cap ở trong cái mảng crypto nó cũng giống như là GDP của một quốc gia vậy. Khi mà bạn đang sở hữu ngựa, có nghĩa là bạn đang sở hữu tài sản và có nhiều ngựa hơn, tài sản tăng lên, nền tài chính càng ngày càng rộng mở, chúng ta sẽ có nhiều sự giao thương, nhiều sự buôn bán, chúng ta sẽ có thêm nhiều nhu cầu trong cái nền tài chính cũng như là trong thị trường. Cho nên là càng về trong tương lai xa hơn nữa thì nhu cầu cho ngựa sẽ ngày càng tăng. Đó là lý do mà chúng tôi không chỉ tập trung vào ngựa mà còn có cả racetrack, có những cái mảng khác, có đất, có những cuộc đua để mà các bạn có thể tham dự. Đúng là hiện giờ chúng tôi đang tập trung vào ngựa, nhưng mà cái sự tập trung của tôi sẽ vẫn còn tiếp tục phát triển hơn vào những mảng đầu tư khác nữa. Cho nên ngựa hiện giờ chỉ là bước 1 mà thôi, và nó sẽ là nền tảng để chúng tôi tiếp tục build thêm, xây dựng thêm vào bước 2 và bước 3 nữa. Khi mà nghe tới khoảng mấy ngàn con ngựa thì nghe có vẻ là nhiều á, nhưng mà các bạn đừng quên rằng là chúng tôi sẽ có tới hàng triệu user trên toàn thế giới, cho nên 5.000 con thì không phải là nhiều đâu. Và giá bán ngựa sẽ chỉ có càng ngày càng tăng thôi, khi mà nhu cầu sẽ luôn luôn đồng hành cùng với số lượng người tham gia. Và các bạn cũng đừng lo lắng, tại vì chúng tôi đã có cách thức để mà xử lý vấn đề lạm phát ở trong game. Chúng tôi sẽ quan sát, theo dõi và quản lý giá ngựa để mà các bạn không phải lo lắng về việc là giá thị trường có đi xuống hay không. Thực ra rất là hấp dẫn, và nếu như mà chúng ta nghĩ tới vấn đề này là thị trường, cái việc buôn bán ngựa nó đã xảy ra ở châu Âu, ở Mỹ từ mấy trăm năm trước rồi. Bây giờ thì chúng ta không thể nào còn có thể có một nền công nghiệp nào mà buôn bán ngựa được nữa, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta lại hiện thực hóa được việc đó ở trong một cái thế giới ảo, trong cái thế giới crypto. Nên là không chỉ các bạn mà ngay cả team của Oly cũng rất là chờ đón cho việc là game ra mắt và chúng ta cùng có thể tham gia, nên các bạn không cần phải lo lắng về giá ở trong game nha. Okay, so we will move on to the second question from Oza Garcia. The question is, currently, I still have doubts about the authenticity of the project as well as Oly Sports' vision. I wonder if the CEO can tell me more about the project's development plan so that investors can have more confidence. Should I repeat it? No. I mean, I just think we covered a lot of that. I don't know what else that we haven't covered from the earlier section. Right? Yeah, that's right. So how about focus more? Really hit the point home in the previous Q&A. Do you have anything to add, Alex? I just don't want to bore people with I think everyone wanted to hear about development plan, right? And repeating ourselves. I don't mind. I believe in what we're doing. Yeah. So my next AMA is this Thursday, guys. Be sure to attend. We're going to give out NFT horses as a prize. We are going to be selling more horses on Binance NFT next week. We're having a mini game coming out this week. We're going to do testnet at the end of December, which is very soon, in like 2 weeks. And coming up in January, we're going to be selling race courses also on Binance NFT as well. And then you can be a shareholder of the race course. And then after that is done, like after we have all the horses and all the race courses being sold, we're going to be launching the game and starting with the breeding feature and then continue with the racing feature as well.
And on the project side of things, we're working with a lot of partners right now, taking care of marketing partners, horse racetrack partners that we can work with to auction like really majestic and guard horses from real life. And we're Mm. planning to get on a centralized exchange platform as well. And all of that is to prove that we're doing real things, and we commit to what we're saying. We have been following the roadmap right from day one, and we're still continuing delivering during this market downturn. Yeah. Mm. Yeah, like look, like I think this is going to be an existing question for newcomers, right? Whoever Mm. are seeing our project maybe within the past couple of weeks, they're going to ask that question, right? Mm. We'll keep answering it, no issues, right? But my only recommendation is like, look, like just like any other project, like we can make all the promises we want in the world. Mm. At the end of the day, it's about delivery, right? So Yeah. I would say like action matters much more than what we say. So look at just like my recommendation to whoever asks that question is take note of everything that's happened, right? Take note of what we're promising and see when we deliver it, and let our Mm. actions speak versus our promises, right? Mm. Take what we say, right, and just keep that on top of your mind. You don't have to trust, like you don't have to believe us 100%, but you'll see how it works out when we roll Mm. out all of these implementations, right? Mm. So yeah, and so like in the future, let's keep it to questions that we haven't tackled already, just because we've already like literally spent like the past like maybe like half an hour like discussing about that one issue. So Yes, correct. Maybe she or he just missed that particular part. yeah, So thanks a lot for repeating it again. I'm going to translate it right now. So one thing I want to add on is Okay. We've been talking a lot about virtual land and how it's back to real land. So Mm. more information is gonna come out soon. Right now we are working like we're still like strategizing and like thinking what's the best way for us to introduce that to the community. yeah. So like Mm. yeah, So that's one thing that we're going to be introduced very soon. yeah, just like sorry to finalize on that since you brought it up. Right now we actually like we already have like approval to like to basically roll out with the next phase of our, we call it Oly Land, like Project Oly Land. I'm not gonna put any more details to that, but basically we don't want the focus to be there yet because there's just like so much to unravel right now with the crypto economy, and the idea of that itself is just so revolutionary in so many ways that it's gonna just change the market dynamic right from there, right? So you don't want to just give you all of the craziness at once because then it'll just confuse people and they'll be like, oh, what do I focus on? Do I focus on this part? Do I focus on that part? So like right now, look at the metaverse, look at our crypto economy, look at our horses, look at our racetrack, right? We're gonna be the first company to sell racetracks in general, right? On NFT. So that in itself is innovative. So we're gonna roll out the Oly Line element in the future once we have all of these like kind of highlighted and secured. And for the game development, like we're like ready to launch it. We just need to make sure that people actually own horses and race horses before we can launch that for everyone to participate in it. All right, let's give them some time to translate. It's okay. Thank you very much. Yeah, so I'm going to translate back right now. Okay. Thank you very much for your patience and for the interesting share about the virtual land. I'm sure that everybody will be very excited. Yeah. Ok, nên bây giờ chúng ta sẽ tới với câu hỏi tiếp theo của bạn Boja Garcia Fernandez. Bạn hỏi là hiện tại thì tôi vẫn có một số điều còn trăn trở, còn suy nghĩ, còn chưa thực sự tin tưởng lắm vào dự án của mình. Không biết là CEO có thể chia sẻ nhiều hơn về kế hoạch phát triển sắp tới và để mà các nhà đầu tư có thể an tâm hơn hay không? Thì các bạn ơi, trong trường hợp là bạn nào cũng có một thắc mắc tương tự thì câu hỏi này đã được trả lời ngay trước đó trong phần giao lưu rồi nhé. Nhưng mà đội ngũ team thì vẫn rất là vui để mà chia sẻ lại với các bạn về những sự kiện sắp tới một lần nữa. Sắp tới thì vào thứ 5 tuần này thì chúng ta sẽ có AMA với Binance NFT và thông báo về việc sẽ tiếp tục bán 3 giống ngựa hàng đầu trong Metaverse là Elon, Chao và Sam. Cũng đã được bán hết trong vòng 13 giây. Chúng tôi cũng đang làm việc để mà nói chuyện về việc đem những cái con ngựa vô địch trong các cuộc đua có thật mà đem nó số hóa để tạo ra phiên bản NFT của nó trong game. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ có mini game để cùng cho mọi người cùng kiếm Oly trong game này. Chúng tôi có Techsnack vào tuần cuối của tháng 12. Sau đó thì chúng tôi cũng sẽ có dự án bán trường đua vào tháng 1 và ra mắt nhiều đặc tính mới trong game.
Khi mà chúng tôi triển khai bán trường đua ngựa thì mọi người có thể mua vé để có quyền là cổ đông của các trường đua ngựa đó, được chia cổ tức về doanh thu của trường đua ngựa, giống như là một hoạt động kinh doanh thông thường vậy. Chúng tôi có một số cặp đua đã sẵn sàng để bán. Sau đó thì chính các trường đua sẽ cho thuê ngựa, và đó sẽ là một khoản thu nhập thêm cho các chủ sở hữu ngựa nữa. Và chúng tôi cũng sẽ lên sàn sách sớm. Nên trước mắt thì đó là những sự kiện sắp tới trong quá trình phát triển của chúng tôi. Mong các bạn hãy tiếp tục đồng hành và cùng theo dõi. Tiếp tục thì chúng tôi cũng rất là khuyến khích các bạn hãy nhìn và theo dõi xem quá trình làm việc và lao động của chúng tôi có thực hiện đúng như là những lời mà chúng tôi nói hay không. Tại vì rất nhiều người thì rất nhiều team, rất nhiều đội ngũ họ ra mắt sản phẩm và rồi sau đó cái sản phẩm đó không trở thành hiện thực và tạo ra sự thất vọng lớn cho các nhà đầu tư. Nhưng mà điều đó thì không xảy ra đối với team của Oly. Chúng tôi chắc chắn sẽ mang tới và follow sát. Chúng tôi sẽ thực hiện sát những cái dự định, những dự kiến, những thông báo mà chúng tôi đã thông báo đối với các bạn. Và chúng tôi giữ lời của mình. Hiện giờ thì chúng tôi ngoài cái việc chuẩn bị về việc launch game thì là chúng tôi cũng đang làm việc với các đối tác marketing. Và sớm thôi, hy vọng chúng ta sẽ có thấy được những con ngựa thật là đẹp, những con ngựa nổi tiếng trên thế giới xuất hiện ngay trong game của mình. Còn một phần nhỏ nữa là về phần bán đất ở trong game mà rất nhiều người đã hỏi và quan tâm. Thì hiện giờ chúng tôi chưa thể nói trước được về vấn đề này. Tại vì việc bán đất trong game này là một xu hướng hoàn toàn mới. Và đó là thứ khiến cho Oly sẽ còn phát triển được nhiều hơn nữa. Nó có thể thay đổi hoàn toàn thị trường tài chính ở trong game. Nên các bạn hãy cùng nhau mong chờ. Hiện giờ thì chúng tôi chưa thể tiết lộ được nhiều, nhưng chúng tôi có thể đảm bảo là chúng tôi đang làm việc thực sự kỹ càng để đảm bảo có thể mang tới một kết quả tốt nhất. Nhưng mà trước mắt thì hiện giờ ai cũng phải có ngựa để tham gia vào với Oly Sport, nên các bạn hãy đồng hành với chúng tôi nha, vì chúng tôi chỉ có thể thực hiện được tương lai này và những dự định này với sự đồng hành của các bạn mà thôi. Ngoài ra thì để tránh cho việc phải lặp lại những câu hỏi của khách mời thì team cũng sẽ ưu tiên lựa chọn những câu hỏi mà khách mời chưa trả lời nhé. Giờ thì chúng ta sẽ tới với câu hỏi kế tiếp. Okay, so thank you very much for the previous answer. Let's move on to the next question. The next question is, what is your mission? Do you think your plan can go far and achieve unexpectedly in Metaverse? You will collaborate with other project master in Metaverse, will you? Sorry, can you repeat that? Okay, what is your mission? Do you think your plan can go far and achieve something unexpectedly in Metaverse? So there are three questions. What is your mission? Do you think your plan can go far and achieve something unexpectedly in Metaverse? And the third question is, will you collaborate with other project master in Metaverse? Will we collaborate with other projects in the Metaverse? Project masters in Metaverse. Yeah, that's the correct. Okay. Yeah, so let me take that on. Well, let me try to take it on. So our mission right now at the Metaverse company is that we want to connect humanity as a global collective in order to solve the challenges ahead of us that is really threatening the existence of humanity, right? That's quite a big vision. And obviously, like, we got to move little by little to achieve that. So how we're going to do that is in two folds, right? Or I guess in three. So the future of the metaverse we want to build, and actually quite quickly we will achieve this, is that we are going to create a platform, a metaverse, whereby our investors can literally quit their daytime jobs in order to play our game for a living. The reason for that is because, like I said, right, like what really motivated myself and Alex to start this project is because we've seen how many people are being put unemployed, around the world, right, because of COVID. So we want to create a metaverse project that anyone, no matter their income class, that's going to answer some of your another question here too from the audience, that regardless if you're a millionaire who wants to maximize your ROI, your investment return, or you're someone working like minimum wage job or no job at all with not a lot of money, you can simply spend your time playing our game to earn an income, right? We want to create a scenario where all of our players in our game can literally quit their daytime job to play our game for a living.
Second thing is that we want to unify the global financial sector, right? And we already touched upon that, so I'm not gonna beat it to death. And also, we want to democratize real estate ownership so that that becomes an investment class that even people that are less privileged can get into, right? The ownership of. So all in all, that's kind of our play. Now, to answer, do we expect the unexpected? I think that was the question, right? Like, obviously, I think that that question itself is a bit paradoxical, right? It's a bit redundant because how can we anticipate something that we're not expecting, right? So I don't know how to answer that, frankly. And I believe the third question. What are some other projects that we can collaborate with? Okay, so what are, yeah, so we're actually right now, if you actually look at our advisory board, we have someone on Roblox, right, a data scientist on Roblox, and we're actually teasing out some ideas of doing partnership scenarios with other metaverses such as Roblox, where we design digital twins and digital parallels that act in some fashion to support the grand metaverse that we're creating, right? So this is very early stage because like one of the key to success in any startup is focus, right? And we're very much focused on getting our product out and actually delivering on our promises. So until we get that out and build that foundation, we won't be exploring other partnerships for now. But we have teased around some ideas and we're open to it. Just anything to add on or no? Yeah, let's jump to another question. Which you need to translate. Yeah, okay. Hey Zung, I think you're hello? You might have lost connection. Can you hear us? I see you now, but I'm not sure how your connection is. Hello? Make sure to unmute. Yeah, unmute yourself. Zung, you want to unmute yourself? Otherwise, we can take a question that we find. No, there's already question submitted. Oh, okay. Do you want to just like tackle another question if she's not responsive? Just go back there. Yeah. Sorry guys, so I think Zoom lost connection there. She's actually been having connection issues from the very start if you saw her video quality. So we'll tackle some of the questions that you guys have posed. We already have the script for that. I'm sorry, I guess we'll have to wait until she gets back for the Vietnamese translation for those who are out there for that. So Alex, I'll let you kind of address some of the questions that we have on the list. Let's see. Oh, I think she's on. Zung, are you on? Okay, hello? Hey Zung, are you on? No, we can't hear you. Your connection's really poor. Yeah, so we're just gonna roll on with more questions. You can take note of that, Zung, and when your connection is better, you can report back and translate it. Alex, why don't you ask another question? Okay, so one question I have here is, I believe in Oly's vision, and I have one question. Can people with little capital buy NFT in the game? Does the game have opportunities for people with limited economic condition? Yeah, no, I love that question. And I think the spirit of why you asked that is exactly what we want to solve and what we want to benefit the people in the lower income brackets in the world. And I think, frankly put, just looking into our the founders, right? Like I'm very upset of how the economy is structured today, right? Like I said, right, like just through COVID, like we're seeing billionaires quadrupling their wealth while all the little guys, like they're losing their jobs, they're losing small businesses. And this is just going to get worse, right? In the future, with the introduction of singularity and AI, we're anticipated that 90% of our job forces will be out of work in the next 10 years, right? And this is happening soon, right? This is all exponential growth curve based on Moore's law, right? So we're going to know it's going to happen eventually, and then it's going to happen slowly, but then it's going to happen really fast, right? So our metaverse project, we want to prepare for that eventuality, whether that's COVID, which is here to stay. There's always going to be new variants coming out, and always like people might go on economic lockdowns, more people will lose their job.
So given that, we have kind of like different job classes in our metaverse. We're gonna be releasing out very shortly. We're just a bit held up on that for the next day or two. But we're gonna create a diagram that shows you all the job classes in our metaverse, right? Whether that's anything that like we call it the Oly Racers, right? So anything around like horse breeding, horse care, horse trading, whether it's to be a virtual landlord, right? Owning virtual land and being able to get like, have farms on it, have stables on it, earn passive income, or to be Olypreneurs, right? So to own your own race course. And the last profession actually is to be virtual employees. And essentially what that profession means is that you can participate in every other job field, right? You can help people take care of horses. You can help virtual landlords take care of their land. And you can help be a virtual employee of race courses, right? Market them on social media, build a community for those race courses yourself, right? That profession as a virtual employee, you can enter it with zero investment, right? Simply by spending time, simply by playing this game, you can earn an income. And to us, that is like the most powerful thing that we want to do. And it's a huge focus for our company to be able to combat this economic injustice and to build something that is a bit more fair that we actually believe in can sustain us in the long run as a society. Anything to add, Alex? No. Okay, wonderful. Zong, I'm going to let you chime in to see if you still have audio. Otherwise, we're going to continue on with another question. Hello? Can you say something? We cannot hear you. Nope. No. Okay, so maybe afterwards we can give the Vietnamese translation. I'm really sorry for the Vietnamese community, but technical difficulties happen, so we'll have to roll with this. Okay. So one last question in English. Yeah. Is, dear Jimmy and Alex, I now see that Oly has 3 types of horses that have been announced with a number of around 1,000 horses. May I ask how many horses are left for sales? Where is the sales plan, and how many original horse breed before opening the game and spawning? Okay, so this one is all about the horses. I can take this one. So we still have so for next week we're planning to sell around 5,000 horses. This is all in preparation for the game to launch and for users to actually have the horses to race. Once we release the game, as we mentioned earlier. The sales plan is that we're gonna continue partnering with Binance NFT, and we are also thinking about selling that in our own marketplace as well. And then you can actually use the Oly to buy horses. So giving people the reason why they should be investing in the Oly. We have had sales on our own website before, so I think doing that is going to be fairly easy for us. We just want to have very strong partnership with Binance right now because they really support us a lot in terms of marketing. The actual sales plan and where you're going to buy horses and how it's going to work, we're always going to communicate that on social media, and just follow us on Twitter, official news channel, and then you can get all the updates from there. Amazing. So I think Zung, I think your audio works now. So whatever you've taken from what we said in the past 2 questions, would you mind just translating that to our community, please? Hello các bạn, đã trở lại. Can you hear me? Yep. Okay. Đầu tiên rất xin lỗi các bạn Oly Racers về một cái tai nạn nhỏ vừa rồi nhé. Bây giờ mình sẽ quay trở lại và dịch lại những câu trả lời trước đó của Jimmy and Alex để các bạn cùng theo dõi nhé. Trước mắt thì chúng ta sẽ quay trở lại với câu hỏi của bạn. Chúng ta đã xong với câu hỏi của bạn Boja Cassia về việc là những cái dự định phát triển kế tiếp của game. Sau đó thì chúng ta sẽ tới với câu hỏi của bạn Nhung Hoàng là mission của các bạn là gì, và các bạn có nghĩ là các bạn sẽ tiến xa hơn nữa và đạt được những thành tựu không ngờ tới hoặc là không dự định được ở trong Metaverse hay không? Các bạn có dự định sẽ collaborate, sẽ hợp tác với cả những master project ở trong Metaverse khác hay không? Thì trả lời cho câu hỏi này của bạn Nhung Hoàng, ở thời điểm hiện tại thì như là các bạn có thể tương đối là đoán trước được phần nào, tương lai của Metaverse không chỉ dừng lại
ở những gì ở hiện tại mà sẽ còn tiến xa hơn nữa. Và Oly Steam mong muốn là sẽ tạo thành một cái platform, một cái nơi mà tất cả mọi người có thể tới và làm việc và kiếm được tiền và có thể trang trải được cuộc sống đối với những công việc ở trong đó. Nó sẽ là một cái thế giới, một cái môi trường hoàn toàn khác, giống như là một cái thế giới song song vậy đó, nên mà các bạn có thể earn, các bạn có thể kiếm thêm tiền, các bạn có thể làm việc, các bạn có thể giao lưu cùng với mọi người, chứ không chỉ là một nơi để mà mình lên trao đổi thông tin đơn thuần nữa. Chúng tôi vẫn đang tiến tới cái mốc tương lai đó, chậm thôi nhưng mà rồi nó có thể tới nhanh rất là bất ngờ đó. Hiện tại thì là chúng tôi mong muốn tạo ra một nơi đặc biệt cho những người mà đang bị thất nghiệp do mùa Covid, những người bị ảnh hưởng, những người mà cuộc sống của họ bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch Covid vừa rồi, những người bị ảnh hưởng trong môi trường tài chính thực tế, hoặc là những người mong muốn tìm kiếm một cái cơ hội mới, những người với cái thu nhập thấp chẳng hạn. Tất cả mọi người đều cùng có thể join vào trong thế giới của Oly. Ở trong này thì ở trong thế giới của Oly trên Metaverse sẽ là một cái môi trường toàn cầu, nên mà tất cả mọi người có thể tham gia vào thị trường tài chính. Như là đã nhắc tới ở trong cái phần trước, đây là một cái thị trường mà tất cả mọi người đều có quyền và đều có nắm giữ thông tin và quyết định ở trong đó. Ai cũng có thể tham gia, ai cũng có thể nắm giữ tương lai và con đường và sự phát triển tài chính và kinh tế của chính bạn. Còn về câu hỏi thì là chúng ta có dự kiến sẽ đạt được những gì không ngờ tới được hay không, thì đây là một câu hỏi rất là khó trả lời. Tại vì nếu như chúng tôi không dự kiến tới thì chúng tôi cũng chẳng biết là mình có nên đạt nó hay không. Nên hiện tại chúng tôi có những cái mốc dự định và chúng tôi sẽ đạt tới những dự định đó. Vì việc mà làm việc với cả những cái project master trong Metaverse thì chúng tôi đã có một số thông báo về việc sẽ trao đổi và làm việc với các bên khác như là Roblox, nơi mà không chỉ có về thời gian, về tài chính, về đầu tư mà còn rất nhiều thứ nữa. Các bạn hãy chờ đón những cái thông tin mới nhất của chúng tôi nha. Tới với câu hỏi thứ ba của bạn Hoàng Hiếu là mọi người có rất ít tiền vốn để có thể đầu tư vào NFT, thì game có cái cơ hội nào dành cho mọi người hay không? Thì câu trả lời rõ ràng là có, tại vì như vừa mới nói xong là game dành cho tất cả mọi người, ai cũng thể tham gia được. Các bạn có thể tham gia vào thế giới của Oly mà không cần có một khoản đầu tư nào hết. Chúng tôi không chỉ có việc là mua bán trao đổi mà chúng tôi còn có rất nhiều ngành nghề, có racer, người đua ngựa, có người phối giống, có trader, có người chủ sở hữu của các mảnh đất ở trong game nữa, và tất nhiên là sẽ có những nhân viên được thuê ở trong đó, cho nên các bạn không cần bỏ ra một xu nào hết, các bạn vẫn có thể tham gia. Đây là nơi mà ai cũng có thể tham gia và kiếm tiền ở trong đó. Các bạn chơi, các bạn có tiền, các bạn đầu tư thời gian và các bạn sẽ nhận lại thành quả xứng đáng. Okay, so back to the question again. The question of Andre Godoy about only 3 times a course. I'm very sorry, Alex, but can you quickly wrap it up so I can translate it back to the Vietnamese community? Yeah, I think I answered that already. So next week we're going to be selling around 5,000 horses. Mm-hmm. This question. Sorry, what was the question? Is that the one that I answered already, or Can you Yeah, that's right. May I ask how many horses are left for sales? Where is the sales plan? Yeah. So next week we have 5,000 horses for sales, and then after that we're going to be selling more horses. It's actually very common for us to be, selling horses right now, and it's not a huge quantity, so don't worry about the horse price. We'll continue selling on Binance NFT, and then very soon we're going to be selling on our own website in our own marketplace, and users can use the Oly to buy horses. For the marketing plan and everything, you can follow us on social media, and everything should be updated there. Yeah. That's a short answer. Để trả lời nhanh cho câu hỏi của bạn Andre về việc là hiện giờ thì mới chỉ thấy có 3 loại ngựa được bán thôi, mà sắp tới thì không biết là còn bao nhiêu loại ngựa nữa sẽ được bán, và cái dự định để mà bán ngựa sẽ như thế nào. Thì trả lời nhanh cho câu hỏi này, trong tuần tới chúng tôi sẽ bán khoảng 5.000 con ngựa dự kiến ở trên Binance, nhưng mà chúng tôi cũng đang suy nghĩ tới việc là bán ngựa trên Oly và trên website nữa.
để mà các bạn có thể tham gia về những cái dự định về marketing và tương lai sắp tới, thì hãy theo dõi team của chúng tôi ở trên các kênh phương tiện như Facebook, Twitter, etc. vân vân, và chờ đón thêm nhiều thông tin cập nhật mới nhất nữa nha. Okay. Is there any question left? Còn có câu hỏi nào không các bạn ha? Team ơi, chúng ta còn câu hỏi nào không ạ? I think there are other 5 Vietnamese questions. Okay, yeah, I get it. Okay, so the first question, Can tức you là share? câu hỏi đầu tiên trong phần tiếng Việt nha. Yeah, Do you, can you please share with us about the future plan that you work with other celeb, any other celeb that you're going to work with in the near future? Yeah, so the short answer is stay tuned, right? The interesting thing about this type of engagements is that we can't, the moment we secure it, we reveal it. But if we don't secure it, we don't want to just give out fake hype, right? So we're actually in talk with a lot of A-listers, right? People like within the Marvel universe, people that just A-listers, but we can't reveal any details to that because we don't have contract secured. So stay tuned, please. Very much. Bạn Trần Hải Yên hỏi là thời gian qua Oly đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người nổi tiếng. Anh chị có thể hé lộ thêm những kế hoạch kết hợp với các celeb khác trong tương lai không? Thì bạn Hải Yến ơi, hiện giờ thì chưa có một thông tin nào xác nhận hết, xác nhận chính thức cả, cho nên thì team chưa thể đưa ra một câu trả lời chính thức cho bạn. Tuy vậy thì chúng tôi đang làm việc với rất nhiều những nghệ sĩ người nổi tiếng khác, kể cả là những nhân vật xuất hiện ở trong thế giới của Marvel nữa và còn nhiều nữa. Nhưng mà hiện giờ thì vẫn chưa có một cái gì đảm bảo cả, cho nên là các bạn vui lòng theo dõi tiếp cùng với team Oly và cùng đồng hành với chúng tôi nha, tại vì những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi update sớm. Okay, move on to the next question. Thank you so much. I see that not many people know about Oly yet. So do you have plan to invite like famous people, any celeb or KOL to promote your game, to spread it to more people? Yes. So, follow up with what Jimmy said, we are working with a lot of celebrities right now. We're also going to, set aside the budget that we can actually work with YouTubers that are really strong in the gaming side. Yeah. So they can actually help us review the games before it's launched. We already have one video just came out, which is a quick intro about Oly Sport. But yeah, for sure, more to come. We spend a lot of resources on marketing and make sure that, everyone knows about us. And at the same time, right, like if a community is strong and people believe in the project, they can just naturally invite their friends to join in as well. Yeah, so like close it back to the community, right? Like one way for us to grow is obviously we can get more celebrities, and we will, right? We can do a lot more marketing, do more giveaways, but it's actually a bit frustrating for me because we would actually much rather invest our resources to building strong community, hiring more people to cater to that, and also to get more developers and just to make an amazing metaverse, right? So I'm asking you, the communities and the believers out there, if you can invite more people, have your investor friends join the Oly as an Oly Racer, right? Please help us out, because the more word of mouth we have, right, the faster we're going to reach our goals, so that we don't have to like put more resources into I guess a lot of these special things that might look sexy but doesn't really help us create this amazing metaverse, right? So it's actually one of my discontents in the company that I kind of voiced out, is like, yes, we can keep doing this, and we're very successful at it, obviously, from what you can see. But is that really gonna move the pin forward for us to reach our vision? Like, maybe it's gonna help us, but I'd rather put it into something more substantive. Yeah, thank you very much. So let me translate it back. Bạn Châu Đức hỏi là dự tính Oly Sport có mời người nổi tiếng quảng bá sản phẩm để PR game cho nhiều người biết tới hơn không ạ? Mình thấy Oly Sport ít người biết tới trong thế giới game meta. Thì bạn Châu Đức ơi, hiện giờ thì đúng là Oly chỉ có duy nhất một video giới thiệu về game mà thôi, và chúng tôi cũng đang làm việc với một số YouTuber khác, thì hy vọng có thêm nhiều sản phẩm truyền thông khác. Nhưng mà thực sự mà nói, hiện giờ chúng tôi muốn tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng community rộng rãi và mạnh mẽ hơn. Cho nên là nếu như các bạn có thể mời thêm bạn bè cùng tham gia dự án thì hãy cùng đồng hành với chúng tôi, hãy cùng kêu gọi nhiều người hơn nữa.
càng có nhiều tham gia dự án này thì chúng ta càng có thể đi xa hơn và đi nhanh hơn. Đôi lúc thì cũng không cần phải chi tiêu tốn quá nhiều tiền vào việc mời những người nổi tiếng, nếu như những người đó chỉ có thể giúp ở tương lai hiện tại, chứ họ lại không thực sự quan tâm tới game và không giúp đỡ cho cộng đồng của chúng ta trong tương lai xa hơn, đặc biệt là khi đã phát triển thành metaverse. Cho nên nếu các bạn đã yêu thích, hào hứng và tin tưởng chúng tôi thì hãy cùng giới thiệu cho bạn bè, người thân để mà cộng đồng của chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn, và cái nguồn quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng vào mục đích hợp lý hơn để xây dựng cho các bạn một cộng đồng thật là lớn mạnh. Okay, thank you very much. So yeah, for the next question, have you thought about inflation and burning token game? Do you have any solution for it right now that you can share with other people? How deep do you want to dive into it? No, It's just pretty quick. Okay, so it's a pretty lengthy explanation. We'll probably like come out with another video just to explain that, and maybe like a diagram, right? We have, I would say, one of the most, I guess, like ingenuitive ways of token burning that basically allows us to indirectly have a large impact on the valuation of our tokens, right? In favor of all Oly holders. So long, like short answer is yes, we have a mechanism. Long answer, please stay tuned. We'll probably roll out with another one because we are sensitive, conscious of time, so it's gonna take a while for us to explain the mechanism. We'll do a video to explain that. Yeah, it's pretty technical, so we want to simplify it for you as well. Yeah. Okay, that's cool. Yeah, thank you very much for the short and clear answer. Okay, bạn Lâm Huỳnh Phát hỏi là không biết Oly Sport đã tính toán cái việc lạm phát và burn token trong game chưa? Liệu cộng đồng có thể biết được giải pháp của các bạn trong vấn đề này không? Và bạn Lâm Huỳnh Phát ơi, câu trả lời là có. Chúng tôi có cơ chế để mà ngăn chặn, kiểm soát các vấn đề này ở trong game. Nhưng mà đây là một cái nội dung rất là dài và chi tiết, cho nên là chúng tôi sẽ có hẳn một video để giải thích về vấn đề này cho các bạn, không cần phải lo lắng. Còn trong cái buổi EMA ngày hôm nay thì thời gian của chúng ta tương đối có hạn, cho nên là chúng tôi chỉ thể nói với bạn là chúng tôi có cơ chế đó, và hãy chờ đón các video giải thích chi tiết của chúng tôi. Nên chúng mình sẽ cùng move on, sẽ cùng tiến tới cái câu hỏi kế tiếp nha. Câu hỏi kế tiếp của bạn Linh Trần. Will Oly Sport have any more staking event, and when can I claim it, and how can I benefit from it? Love it. Yeah, so we are currently having a staking event for the pre-order of the horses. So if you were one of the, I think 500 first ever owner of the horse that you got on our website, you can now stake them for 50 only. And then we're going to reward people that, joining us, in my horses on my next NFT as well. Some more information to come on that. And we definitely have staking only on BSC station. So there's always incentive that we want to provide to users, staking horses, staking only, and making sure that you benefit from the asset that you want. So I will say, again, we're not going to offer financial advice. You guys do what you want with your money. But in terms of our investors, we do have a lot of people, especially recently given the economic downturn, to request more information about staking, to want to get more involved, right? And obviously, if you want to, I think the position that they're taking right now is that they want to be able to, earn from their, it's gonna take, the economy is gonna ramp back up eventually, but it's not like overnight we're gonna, because originally we wanted to reach $2, by the end of the year, right? So we don't know, we're not speculating here. We don't know what's gonna happen in the future. But that plan kind of was a bit shot, a couple of weeks back because of what's happening in the market. So now everyone's revising and they're putting a lot more stake. Yeah. Okay. Thank you very much. Yeah. Câu hỏi của bạn Linh Trần là cho em hỏi Oly Sport có sự kiện staking nào mới không ạ? Và lợi ích hoặc khi nào thì có thể claim? Cảm ơn bạn Linh Trần về câu hỏi này. Hiện tại thì team Oly đang có một sự kiện staking cho 500 owner đầu tiên trên website. Bạn có thể biết thêm thông tin khi mà tham gia website của Oly nha. 500 người đầu tiên này sẽ nhận được reward phần thưởng của họ, và chúng tôi sẽ còn có những sự kiện staking sắp tới nữa. Chúng tôi hiểu rằng cộng đồng hiện giờ đang rất là mong chờ vào những sự kiện mới, đặc biệt là
khi mà cái thị trường hiện giờ đang đi xuống và các bạn có quyền quyết định phải làm gì với đồng tiền của mình. Nhưng mà các bạn cũng cần nên nhớ là Oly là một dự án dài lâu, và khi mà chúng ta đầu tư vào bây giờ thì khi mà thị trường dần ổn định trở lại, các bạn có thể thu hoạch được rất nhiều thứ nữa từ trong game. Thị trường chắc chắn là sẽ ổn định trở lại, mặc dù đó không phải là câu chuyện của một đêm ngủ dậy là nó sẽ ổn ngay, và nó sẽ cần một thời gian, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta sẽ ở đó, và những sự kiện sắp tới sẽ được tiết lộ thêm trên các phương tiện truyền thông của chúng ta. Hãy cùng nhau theo dõi. Okay, so next question. Okay, so as you already know that the market is downtrending now, and it's the same for every places. Will Oly token price reduce as well, and how can you prepare for it? How can you handle it for the current situation when everything is just going down? Sure. Do you want to take the first half and Yeah, so I think it's unavoidable the market situation right now. If you look at like all the projects out there, like if they're still surviving, the token price has been like divided by like 4 or 5 times. So we're not too concerned about that because we know that we're all impacted by the whole market situation. And what we're going to do about that is just keep our heads down, keep working on it, keep delivering. Everyone in the company has a role, so everyone is doing a really good job at what they're doing and making sure that we deliver and sticking to the roadmap. As long as we're surviving during this time, as long as we're not quitting and giving up, we're going to come out stronger. So don't worry too much. Yeah. So look, we're not financial consultants, right? I can tell you, I can give you a promise that next week we're gonna 2x or 5x, right? I might have been more confident in that in the bull market, but right now, no one knows what's going to be happening even next week. But I will tell you this, right? The majority of people that have, I would say that are the most concerned are the ones who think we're a scam, right? That's fine, right? There's a lot of people in the community because they got burned, right? They have other projects that really drug pull them, and they are apprehensive, right? I get it, right? It sucks. Right, and if I had money in those projects, I would be equally concerned if I were you, right? But obviously, internally, we're blessed with the knowledge that everyone in the team, we're all in it for the long term, right? And ultimately, for us to reach our long term goal, we're rather recession hit right now versus 2 years from now when our project actually fully flushes out, right? So for us, we're not originally we're oh, we're bummed out, we couldn't hit our milestone by year end. But right now, we're better than ever. We're seeing this as an opportunity, right? We see that a lot of people that were just making, fluttering in the water, making a bunch of noise, but not really executing. Now they've left the market, right? And only the serious players are left. And in terms of, I think one of the big learning points for us is that we had a couple of VCs. Everyone gets rich when it's a bull market, right? And especially in the past 6 months, there's a lot of people that got rich that quite frankly may have been a bit less I guess a bit incompetent, right? We don't know who's rich because of luck or who's rich because of actual skill, execution, and professionalism. So amongst which we found within our kind of VC round, there's some people that we've onboarded initially that we've now recognized they're because of their own circumstances and financial circumstances they're a bit shaky, right? So we've already put a lid on that, right? We locked that the ability to kind of dump more tokens. So that's going to help secure the foundational price for all of our Oly holders, right? And very much for the majority, and you can see all the big names that we have, right? We have some of the most credible VCs in the industry. The 3 most active VCs as of September this year invested in us, right? And every one of them, plus a number of other partners, the majority of them, they're holding, right? No one's even asking us anything about our price. They know that the economy is going down, and they have deep enough pockets to not worry about this, right? So, every project, you're gonna have some VCs that because they've proven their worth during an uprising market. Now is the first recession we've ever had in the crypto market, in recent times, especially for the GameFi community, the first ever, right? So a lot of people are kind of showing the true colors, and as we find that out, we're putting the lid on it immediately. So as of that, I can tell you, frankly, I'm not saying that there's not going to be more challenges ahead,
but we act quick, right? The moment we find out something, we resolve it. We fire quick, right? Everyone's up during these times of concern. We're up until like 3 a.m. every night trying to solve these problems for you, right? We're dedicated, and I want to let you know too, everyone in the community, right? I understand, like, we have limited resources. Maybe we're not answering everyone's questions, but I want you to know that I'm getting everyone's feedback, right? I'm personally reading through the community feedback. Alex is reading through the feedback. Our entire core team, we know, right? We might not be answering just because we don't have time to answer everyone's concerns, but we get your feedback and we're implementing them. We're taking the most important, prioritizing them for your benefit, and we're implementing them one at a time because that's the best we can do, right? And that's my promise to you. Yeah, so thank you very much for the answer. Let me translate it. Ok, câu hỏi cuối cùng là câu hỏi của bạn Tiến Đạt. Xin chào Oly Team, tôi muốn hỏi hiện tại thị trường đang trong xu hướng downtrend nói chung và Bitcoin nói riêng. Liệu rằng Oly token sẽ rớt giá và Oly sẽ có sự chuẩn bị như thế nào? Các bạn sẽ handle vấn đề này như thế nào? Xin cảm ơn. Trả lời cho câu hỏi của bạn Tiến Đạt. Thì bạn Tiến Đạt ơi, đây là vấn đề chung toàn cầu. Hiện giờ token đang chia 4 năm ở rất là nhiều nơi chứ không chỉ riêng xảy ra đối với cả Oly. Đây là vấn đề chung của thị trường. Và điều duy nhất chúng tôi có thể làm hiện giờ đó là không ngừng làm việc, không ngừng đầu tư, không ngừng tiếp tục cố gắng để mà tiếp tục mang đến cho các bạn sản phẩm và đem tới cho các bạn nhiều sự kiện, nhiều những thứ chất lượng cao và chất lượng tốt trong tương lai. Chắc chắn là thị trường sẽ quay trở lại, và khi mà thị trường đã vững mạnh trở lại rồi thì Oly sẽ còn comeback, Oly sẽ còn trở nên mạnh hơn hiện giờ nữa. Chúng ta không thể chắc chắn được chuyện gì sẽ xảy ra. Rất là nhiều người, những cái người mà lo lắng nhất hiện giờ ấy, thì thật là lại là những người mà nghĩ là chúng tôi là scam, chúng tôi đang lừa đảo. Nhưng mà nếu như mà tôi mà là các bạn, nếu như tôi đã từng bị lừa trước kia, tôi đã từng bị scam trước kia mà gặp trường hợp này thì tôi cũng sẽ rất lo lắng như vậy thôi. Nhưng mà nếu như các bạn dành thời gian để tìm hiểu kỹ về background của chúng tôi, như là chúng tôi đã trao đổi trong những câu trả lời trước, thì các bạn sẽ thấy rằng những thứ mà chúng tôi mong muốn mang lại không chỉ là chỉ trong vòng 1-2 ngày, mà đây sẽ là một dự án dài hơi, và nó sẽ còn tiếp tục cho đến khi mà thị trường trở lại vững mạnh. Chúng tôi cảm thấy là cái việc thị trường đi xuống hiện giờ thì nó tốt hơn là đợi vài năm sau thì thị trường mới đi xuống. Tại vì ngay ở thời điểm hiện tại, khi mà thị trường đi xuống rồi thì chúng tôi biết được là ai mới là những người nghiêm túc và có tầm nhìn về việc đầu tư, và ai chỉ là những người qua đường chỉ muốn hit and run, chỉ muốn tới chớp lấy cơ hội và rồi chạy mất. Ngay trong thời điểm hiện tại thì là chúng tôi cũng đã làm việc với rất là nhiều VC, và như chúng tôi đã trao đổi trong tháng 9 rồi, chúng tôi đã có 3 cái tên hết sức tin cậy và đáng chú ý đã tham gia với chúng tôi nữa. Nên hiện giờ thì đây là một sự khó khăn và thách thức. Tôi không nói là đây không phải là khó khăn nha, đây thực sự là một vấn đề thách thức, nhưng mà chúng tôi đã nhìn thấy điều đó và chúng tôi hiểu tất cả mọi người. Chúng tôi đón nhận tất cả feedback từ tất cả mọi người, và điều chúng tôi có thể làm đó là tiếp tục xây dựng Oly, xây dựng cộng đồng, xây dựng tất cả những điều tốt đẹp nhất để các bạn có thể tin tưởng vào chúng tôi ngay cả khi thị trường đang đi xuống và ngay cả khi thị trường đã hồi phục trở lại. Ở đây thì đây là câu hỏi cuối cùng trong phần live chat, nên là chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm một chút, đó là các bạn Oly Racers thân mến, chúng tôi lắng nghe tất cả các ý kiến feedback của các bạn, tất cả những lời nhận xét của các bạn, coi tim của chúng tôi đều nhận được hết. Mặc dù chúng tôi không thể trả lời hết được vì thời gian của chúng tôi có hạn, nhưng mà chúng tôi vẫn không ngừng làm việc cải tiến sản phẩm dựa trên những feedback mà các bạn đã đem lại. Các bạn đừng lo lắng, tại vì chúng tôi biết những vấn đề về những nỗi lo của các bạn, những sự kỳ vọng của các bạn và Oly, về điều đó là nguồn động lực để mà chúng tôi tiếp tục làm việc, và chúng tôi cố gắng vượt qua tất cả những cái khó khăn hiện tại. Nên các bạn hãy đồng hành cùng chúng tôi và chúng tôi sẽ không khiến các bạn thất vọng. Đó là phần kết của phần live chat ngày hôm nay. So thank you very much, Alex and Jimmy, for the exciting session today. It's time to say goodbye to our guest today. Thank you for joining the live stream, and that's the end of all of our questions. I hope that you enjoyed the session today, and sorry for my disconnection accident from my side. So good. Thank you so much. Yes. And thank you everyone for tuning in and joining us on the daily. I hope we answer your questions and your concern. And if there's any more questions, you can post it in your community, and we're definitely going to check in with the local community managers and see if we can address any feedback that you give us.
Yes, and yeah, I just want to say, Zone, first of all, thank you for your time. I know it's been a bit of a headache trying to understand English and then translate it to Vietnamese. I want to always empathize with that as a second language learner. So thank you for that. And I would say to the community, yeah. So look, we're trying this out, right? So first of all, thank you for your patience. I know this is a long AMA. We're trying it out with 2 different languages, so therefore it's twice as long, right? So give us feedback, right? Let us know how we did. We can always change things up in the future. Like we'd love to just like hear your thoughts and do something different all the time. And I think more importantly, just know that you're our number one priority, right? So every week I'm tracking kind of our progress towards improving our community side. And just please have some empathy on your end, right? We are still a startup, right? Although like we have a much bigger team now, we're still growing, right? We're a small company, so we're constantly trying to hire and aligning ourselves with the right partners and allies to improve our community. So I understand that maybe like you're a bit frustrated because not everyone's questions getting answered, or there's like bots and all that. Like all of that's going to get fixed, but please have patience because we're trying our best. We're working so hard to make everyone happy, and to bring that vision forward, right? Which takes like all the execution power that we need for the team. So first of all, just thank you for sticking along this way. Like we're just so happy, and internally, like everyone, all of us in the team knows, like we reward our early believers, right? Whether it's the VCs that have believed in us way in the beginning, we've already 10x their wealth. Like we've made them multimillionaires from the get go, right? And for you guys, right, who's been with us through the trenches and now through this recession, like you guys will be rewarded. Like when we achieve our goal, like we want to reward the main contributors in our community. So please keep active, be active, right? Represent myself. For those who are out there, represent this conversation today because not everyone has heard it, right? Represent our values, right? Represent what Alex and I are about, and represent the Oly dream, right? And if you can do that, we can all achieve this dream together, and we can really help change the world. So thank you so much, everyone, for your time. Thank you so much. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham dự buổi live chat ngày hôm nay. Và bây giờ là lúc để mà nói lời tạm biệt với hai khách mời của chúng tôi là Jimmy và Alex. Ngoài ra các bạn Jimmy và Alex cũng gửi lời cảm ơn tới cộng đồng ngày hôm nay, và hôm nay là một cái buổi AMA rất là dài, tại vì là chúng ta phải sử dụng tới tận 2 ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt, cho nên thời lượng của nó dài hơn bình thường rất là nhiều. Nhưng mà các bạn, nếu như các bạn có một vấn đề gì hoặc là còn muốn góp ý hoặc thắc mắc thì hãy vui lòng gửi những cái câu hỏi thắc mắc của các bạn tới cho chúng tôi, gửi những câu hỏi trong các group, các cộng đồng. Các bạn xem của chúng tôi sẽ đại diện để trả lời cho các bạn, và chúng tôi hiểu là không phải lúc nào câu hỏi của các bạn cũng sẽ được trả lời ngay lập tức. Xin vui lòng kiên nhẫn một chút và hãy hiểu rằng là chúng tôi vẫn là một công ty startup mà thôi. Chúng tôi vẫn làm việc hàng ngày, chúng tôi vẫn lao động, chúng tôi vẫn cố gắng hết sức mỗi ngày để đem được tới những điều tốt nhất cho các bạn, và chúng tôi sẽ improve, chúng tôi sẽ cải thiện chất lượng của nó mỗi ngày thật là nhiều để mà tất cả mọi người đều có thể hài lòng với những gì mà Oly team đã mang lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành với chúng tôi từ thời gian đầu cho tới tận ngày hôm nay. Các bạn chắc chắn sẽ nhận được lại những kết quả xứng đáng, đó là điều mà chúng tôi có thể đảm bảo. Hãy luôn luôn hoạt động, hãy đồng hành cùng chúng tôi, hãy đi cùng chúng tôi, hãy đưa ra những feedback, hãy đưa ra những góp ý của các bạn. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe, chúng tôi luôn luôn làm việc dựa trên các feedback của các bạn, tại vì thứ chúng tôi tạo ra chính là để dành cho các bạn và đáp ứng nhu cầu của các bạn và của mọi người. Hãy cùng đồng hành và đạt được cái giấc mơ mà chúng tôi đang cùng nhắm tới. Cảm ơn tất cả mọi người. So thank you very much for the session today. Say goodbye. Thank you. All right, thank you. Goodbye, Yeah. Jimmy. Goodbye, Alex. Yeah. 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 Ok các bạn ơi, chương trình livestream của chúng ta đã chương trình live chat đã kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tới một phần hấp dẫn hơn, chính là phần Kahoot chơi game nha. So everyone, thank you so much for spending your time with our AM session today. Now we will move on to the more exciting part, the Kahoot game. Ready to play the game? So first, please access to kahoot.it, enter your PIN 112165 using username, Telegram or phone number, and prepare to play the game.
Các bạn ơi, cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian cho cái buổi hôm nay. Vì hai ngôn ngữ cho nên nó lâu hơn bình thường. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chơi game nhận quà ha. Các bạn hãy truy cập vào kahoot.it, sử dụng mã pin là 112165. Tên sử dụng sẽ là tên Telegram hoặc là số điện thoại của các bạn. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ có 2 câu hỏi phụ để mà 2 câu hỏi test, và sau đó sẽ tới với 15 câu hỏi chính. Sau khi mà trả lời hết thì là chúng ta sẽ có kết quả vào cuối của cái buổi chơi game này. Tổng giải thưởng lên tới tận 300 USDT cho 3 người chiến thắng hàng đầu. Giải nhất 150, giải nhì 100 và giải ba là 50 nha. Mọi người nhớ là một trường hợp gian lận hoặc đặt sai tên người dùng sẽ không được công nhận nha. Nhớ chia sẻ buổi livestream và tag 2 người bạn trong buổi livestream nữa nhé. Hello, please access kahoot.it, enter 112165 using your Telegram username or phone number. We will have 2 sub-questions for testing and 15 main questions in multiple choice format, and answer them throughout. At the end, Kahoot will summarize the list of winners. If you answer correctly and the soonest you get the higher score, we will have a total prize up to 300 USDT for the top 3 winners. Top 1 will be 150, top 2 will be 100, and top 3 will be 50. Remember that any case of cheating or setting the wrong username as required will not be recognized. Remember to share the live stream and tag 2 friends in the live stream too. Yeah, go to kahoot.it, enter 112165 using your Telegram username or phone number. Các bạn ơi, nhớ truy cập vào kahoot.it, nhập mã pin 112165 và đặt tên bằng tài khoản Telegram hoặc số điện thoại nha. Chúng ta sẽ có 2 câu hỏi phụ để test và 15 câu hỏi chính dưới dạng trắc nghiệm trả lời xuyên suốt. Tới cuối buổi thì bên mình sẽ tổng hợp danh sách các bạn trúng giải. Giải nhất 150 USDT, giải nhì 100 USDT và giải ba là 50 USDT. Nhớ là phải đặt đúng tên người dùng thì mới được công nhận. Ngoài ra còn phải chia sẻ buổi livestream và tag 2 người bạn trong buổi livestream nữa nha. Hey guys, go to kahoot.it, enter 112165 using your Telegram username or phone number. We will have 2 sub-questions for testing and 15 main questions in multiple choice format. We have a total prize up to 300 USDT for top 3 winners. Top 1 is 150, top 2 is 100, and top 3 is 50 USDT. Remember to share the live stream. Tag 2 of your friends in the live stream, setting the correct username. Okay? Các bạn ơi, vào kahoot.it nha, nhập mã pin 112165, đặt tên bằng tài khoản Telegram hoặc số điện thoại của mình. Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi chính, 2 câu hỏi phụ để test. Các bạn trả lời đúng và sớm nhất thì đạt điểm sẽ càng cao hơn. Tổng giải thưởng lên tới 300 USDT. Nhớ chia sẻ buổi livestream, tag 2 người bạn. Và trong trường hợp gian lận hoặc đặt sai tên người dùng thì sẽ không được công nhận đâu nha. Hãy nhớ đó. Hey guys, the game will start soon. Please access kahoot.it, enter pin 112165
using your Telegram username or phone number. We will have 2 sub-questions for testing and 15 main questions. Let's go and aim the total prize up to 300 USDT. Remember to share the live stream and tag 2 friends. Các bạn ơi, game Kahoot của chúng mình sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 10 giờ nha. Còn 5 phút nữa để mọi người cùng tham gia nè. Đây là một cơ hội rất là hiếm có với tổng giá trị giải thưởng lên tới 300 đô. Giải nhất 150, giải nhì 100 và giải ba 50. Truy cập vào kahoot.it, nhập mã pin 112165, đặt tên bằng tài khoản Telegram hoặc là số điện thoại. Nhớ là livestream và tag 2 người bạn trong buổi livestream này nữa nha. Và game sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ 30 chứ không phải 10 giờ nha các bạn. Xin lỗi mình nhầm chút. Sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ nha. Sẽ bắt đầu lúc 9 giờ 30 nha các bạn ơi. Vào kahoot.it, mã pin 112165. 2 câu hỏi test và 15 câu hỏi chính thức. Giải nhất 150 USDT, giải nhì 100 USDT và giải ba 50 USDT. Nhớ là share livestream và tag 2 người bạn vào livestream nữa nha. Okay guys, the game will start at 9:30 in 5 minutes. So please enter kahoot.it, enter pin 112165 using Telegram username or phone number. We will have 2 sub-questions for testing and 15 main questions in multiple choice format. Such an exciting chance to win the total prize up to 300 USDT for top 3 winners. Just join us right now. Remember to share the live stream and tag 2 friends in the live stream section. Game will start in 4 minutes. Nhớ phải đặt tên bằng tài khoản Telegram hoặc số điện thoại nha. Đặt sai tên sẽ không được công nhận đâu. Ngoài ra còn phải share buổi livestream và tag 2 người bạn trong buổi livestream nữa nha. Nhớ phải đặt tên bằng tài khoản Telegram hoặc số điện thoại nhé. Hey guys, game will start in 2 minutes. Access kahoot.it, enter pin 112165. And remember to use your Telegram username or phone number. If you don't put the correct name, then your result will not be recognized. The game will start in 2 minutes. Remember to put the correct username using your Telegram username or phone number. Share the live stream and tag 2 friends. 1 phút nữa game sẽ bắt đầu nha các bạn. Nhớ là phải đặt đúng tên bằng tài khoản Telegram hoặc là số điện thoại. Trường hợp gian lận hoặc đặt sai tên người dùng sẽ không được công nhận. Sử dụng tên bằng tài khoản Telegram hoặc số điện thoại nha. Ngoài ra nhớ chia sẻ buổi livestream và tag 2 người bạn nhé.
1 minute left. Please remember to use your Telegram username or phone number. Wrong username will not be rewarded. So please careful. 1 minute, go. Một phút cuối nha các bạn. Nhớ là phải đặt tên bằng tài khoản Telegram hoặc là số điện thoại. Okay, let's start it. Trước tiên chúng ta sẽ tới với 2 câu hỏi test. Let's start with 2 testing questions. Remember, this is only for testing. First question, who is the CEO of Oly Sport? Richard Leonard, Alex Chan, Jimmy Chan, Eddie He. Câu hỏi đầu tiên, ai là CEO của Oly Sport? Richard Leonard, Alex Chan, Jimmy Chan hoặc là Eddie He. Còn 16 giây nữa. Câu hỏi chính xác là C, Jimmy Chan. Có 12 người trả lời chính xác. Ok, chúng ta sẽ tới với câu hỏi test tiếp theo. Let's go to the second testing questions. Which animal is the soul of Oly Sport? Dog, cat, tiger, or horse? Because this is only a testing question, we will move fast with this. Câu hỏi số 2. Con vật nào là linh hồn của Oly Sport? Chó, mèo, ngựa hay là hổ? Con cọp đó. Vì đây là câu hỏi testing thôi, cho nên là chúng tôi sẽ speed up và skip 15 giây trong câu hỏi này nha các bạn. Yeah, the correct answer is horse. This is the horse racing game. Thank you very much. Câu trả lời chính xác là ngựa. Đây là một game đua ngựa, phải không ạ? Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với màn chơi chính nha. So let's move on to the main section today. Yeah, we just done with the first 2 testing questions. So now the first real question. How many types of horse tickets were sold on Binance NFT? A, 3 types, B, 4 types, C, 5 types, and D, 6 types. Câu hỏi đầu tiên, có bao nhiêu loại vé ngựa đã được bán trong Binance NFT? A, 3 loại, B, 4 loại, C, 5 loại và D, 6 loại. Yeah, so the correct answer is 3 types. Binance NFT opened for sales for 3 types of tickets: titanium, emerald, and diamond, starting from 12 p.m. UTC, November 30th. Each type will have the following benefits. For 1 diamond ticket, price 3,000 USD. You can stake or receive a bonus of 300 Oly. For emerald ticket, price 2,000 can be staked to receive a bonus of 200 Oly. And for 1 titanium ticket, price 1,000
can be staked to receive a bonus of 100 Oly? Câu trả lời chính xác là A, có 3 loại vé. Binance NFT đã mở bán 3 loại vé Titanium, Emerald và Diamond bắt đầu từ 19 giờ tối ngày 30 tháng 11. Mỗi loại sẽ đi kèm với những lợi ích sau. Một vé kim cương giá 3.000 USD có thể stake thêm 300 Oly. Một vé Emerald giá 2.000 có thể stake thêm 200 Oly. Và một vé Titanium giá 1.000 có thể stake thêm 100 Oly. Cảm ơn các bạn đã trả lời câu hỏi đầu tiên. Và dẫn đầu đó là bạn Hà Hoàng. Chúng ta sẽ tới với câu hỏi thứ hai ạ. Next question. Thank you very much for the first question. Let's move on to the second question. For the staking bonus of Oly, how long can you claim them? A, after 7 days, B, after 14 days, and C, after 20 days, D, after 30 days. Câu hỏi số 2. Đối với việc stake thêm Oly, bao lâu thì các bạn có thể claim chúng? A, sau 7 ngày, B, sau 14 ngày, C, sau 20 ngày, và D, sau 30 ngày. Mười giây. Câu trả lời chính xác là sau 14 ngày. The correct answer is after 14 days. Let's move on to the next question. Chúng ta sẽ cùng tới với câu trả lời số 3. Vâng, câu trả lời chính xác cho câu hỏi số 2 là sau 14 ngày nha. Câu hỏi số 3. For the third question, which horse breed is the rarest? The rarest, okay? A, Sam, B, Chow, C, Ellen, and D, none of the above. Câu hỏi số 3, giống ngựa nào là hiếm nhất? A, Sam, D, Chow, C, Ellen, và D, không có giống nào ở trên. Câu trả lời chính xác là C, Ellen. The correct answer is C, Ellen. Ellen can be considered the most desired horse breed within Oly Sport Metaverse for the several reasons. First, for the specialty, Ellen has the best physical strength and adaptability compared to all the other breeds. That is thanks to its unique genes passed down from its ancestor. Rarity, Ellen is extremely rare because it accounts for only 6% of the total numbers of horses. And last, for the owner's benefits, having an Ellen breed gives its owner high advantages in racing and breeding one-of-a-kind legendary bloodline. Giống ngựa hiếm nhất là C, Ellen. Ellen có thể được coi là giống ngựa được mong muốn nhất trong Oly Sport Metaverse vì một số lý do sau. Thứ nhất là Ellen rất đặc biệt, có thể lực và khả năng thích nghi tốt nhất so với tất cả các giống ngựa còn lại. Đó là nhờ vào các gen độc đáo của nó được truyền lại từ tổ tiên. Ellen cực kỳ hiếm vì nó chỉ chiếm 6% tổng số ngựa mà thôi. Và cuối cùng là có một giống ngựa như Ellen mang lại cho chủ sở hữu nó lợi thế cao cho việc đua ngựa và lai tạo một trong những huyết thống huyền thoại. Chúng ta sẽ tới với câu hỏi tiếp theo nha các bạn. Từ câu hỏi này trở đi thì thời gian trả lời chỉ còn có 30 giây mà thôi. Vậy nên mọi người hãy nhanh tay lên nha. So let's move on for the first question. From this question onward, you only have 30 seconds to answer. So let's be quick. First question. In-game Oly Sport, what can players do with a horse to earn profit? Riding a horse and exploring Oly Sports Metaverse. Practicing mounting and having your horse stand still. Equestrian, vaulting in circus and selling tickets. Trading in marketplace, breeding, horse rental, participating in races. Câu hỏi số 4. Trong game Oly Sport, người chơi có thể làm gì với một chú ngựa để kiếm lợi nhuận? Cưỡi ngựa và khám phá Metaverse. Thực hành phi ngựa và để ngựa của bạn đứng vững. Cưỡi ngựa trong rạp xiếc và bán vé. Hay là trao đổi trên marketplace, phối giống cho thuê ngựa và tham gia các cuộc đua. Yes, the correct answer is D, and all of you get it correctly. Thank you so much.
With a horse, you can trade in the NFT marketplace for profit. You can buy NFT horses and hold them as assets, which appreciates over time as the horse mature and perform at races. You also can choose one male horses and one female horse to produce offspring, creating more access. The more excellent the horse, the more valuable it is. Players can also lend horses to the race courses or other players and earn income. And you can also participate in racing and esports tournaments. Players need to own at least one horse to race and join big leashes in esports tournaments in the future. Few prize pools await. Trong game Oly Race thì các bạn có thể trao đổi, buôn bán ngựa trên marketplace, có thể phối giống, có thể cho thuê và rồi có thể tham gia những cái cuộc thi và những cái giải đấu esports. Có rất nhiều giải thưởng lớn đang chờ đợi các bạn. Mình sẽ move on tới câu hỏi thứ 5 nha. Thank you very much. Thank you very much for the question. Let's move on to the fifth question. How can a race course owner make income? You can take care of all the players' houses, horse breeding, advertising and organizing races, or landing land. Chủ sở hữu của một trường đua ngựa có thể tạo ra thu nhập như thế nào? Chăm sóc ngựa của người chơi khác, chăn nuôi ngựa, quảng cáo và tổ chức các cuộc đua, hoặc là cho vay đất. Yeah, the correct answer is C, advertising and organizing races. Race course is a place to hold major official races, but the interesting thing is players can also own a race course both in game and real life and profit from it through races taking place on their own race course. They will have to advertise and organize races to make income or invite their friends to play together. By owning a virtual house farm or race course, players will have a chance to be rewarded with real estate in real life. Backing virtual land with real estate and real value lays out a unique part of Oly Sport Metaverse. Câu trả lời chính xác là C, quảng cáo và tổ chức các cuộc đua ngựa. Trường đua ngựa là nơi tổ chức các cuộc đua lớn chính thức, nhưng mà điều thú vị nhất là người chơi cũng có thể sở hữu một trường đua cả trong game lẫn ngoài đời và kiếm lợi nhuận từ đó thông qua các cuộc đua diễn ra trên chính trường đua của mình. Các bạn sẽ phải quảng cáo và tổ chức các cuộc đua để kiếm thêm thu nhập hoặc mời bạn bè cùng nhau chơi. Bằng cách sở hữu một trang chạy ngựa ảo hoặc một trường đua ngựa thật, người chơi sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng là bất động sản thật ở ngoài đời. Việc hỗ trợ đất ảo với bất động sản và giá trị thực tạo ra một con đường độc đáo cho Metaverse của Oly Sport. So let's move on to the sixth question. Thì cùng tới với câu hỏi số 6 ạ. What can virtual employees do in Oly Sport? Lend horses to the race course or other players and earn income. Work for others to earn income through activities such as horse care, farming, event planning. Choose one male horse and one female horse to produce offspring, creating more access, or rent own race courses and run them as an organization. Nhân viên ảo có thể làm gì trong Oly Sport? Cho các trường đua ngựa hoặc những người chơi khác mượn ngựa để kiếm thu nhập, làm việc cho người khác để kiếm thêm thu nhập thông qua các hoạt động chẳng hạn như chăm sóc ngựa, trồng trọt, tổ chức sự kiện, chọn một ngựa đực và một ngựa khá sinh sản tạo ra nhiều tài sản, hoặc là thuê hoặc sở hữu các trường đua và điều hành như là một tổ chức. Câu trả lời chính xác là B. The correct answer is B. Work for others to earn income through activities such as horse care, farming, and event planning. Để trở thành một nhân viên ảo, bạn có thể làm việc cho người khác để kiếm thêm thu nhập thông qua các hoạt động như chăm sóc ngựa, trồng trọt, tổ chức sự kiện. So let's move on to the seventh question. Hãy cùng tới với câu hỏi thứ 7. In Oly Sport, what do players need for horse breeding? 2 horses. 2 horses, one male and one female. 2 NFT horses. 2 NFT horses, one male and one female. Trong Oly Sport, người chơi cần gì để phối giống ngựa? 2 con ngựa, hoặc là 2 con ngựa một đực một cái. 2 con ngựa NFT, hoặc là 2 con ngựa NFT, một con đực và một con cái. Câu trả lời chính xác là D. 2 con ngựa NFT, một đực một cái. The correct answer is D. 2 NFT horses, one male and one female. Let's move on to the 8th question.
Thì chúng ta sẽ tới với câu hỏi số 8 nha. The eighth question: which players can make profit right after horse breeding? Players that have female horses, players that have male horses and land them for breeding, players that work in activities such as horse care, naming, event planning, players that rent or own race horses and run them as an organization. Người chơi nào có thể kiếm lời ngay sau khi chăn nuôi ngựa? Người chơi có ngựa cái, người chơi có ngựa đực và cho mượn ngựa phối giống, người chơi làm việc cho các hoạt động như chăm sóc ngựa, trồng trọt, tổ chức sự kiện, và người chơi là thuê hoặc sở hữu các trường đua và điều hành như là một tổ chức. Câu trả lời chính xác là B. Người chơi có ngựa đực và cho mượn ngựa để phối giống. Có hai cách để kiếm lợi nhuận từ việc chăn nuôi ngựa. Người chơi có thể chọn hai con ngựa NFT, một đực một cái để nhân giống. Ngựa con càng có nhiều khả năng thì nó càng giữ được giá trị. Càng giá trị, người chơi toàn quyền quyết định bán hay giữ lại ngựa con. Người chơi có ngựa đực có thể cho mượn ngựa đực để phối giống. Sau khi sinh sản xong, con ngựa đực được trả lại với thu nhập bằng token vì đã cho giống thành công. So the correct answer is E. There are two ways of making profit based on horse breeding. Player can choose two NFT horses, one male and one female, for breeding. The greater ability the foal holds, the more valuable it is. It's up to the players to decide whether to sell or keep the foal. Players that have male horses can lend the horses for breeding. After that, male horses can be returned with token earning for doing a good job horsing around. Let's go to the ninth question. Hãy cùng tới với câu hỏi thứ 9. What does the value of horses depend on? Gender, age, and origins. Gender, appearance, and features. Rarity, features, and origins. Rarity, appearance, and features. Giá trị của những con ngựa phụ thuộc vào điều gì? Giới tính, tuổi tác và nguồn gốc. Giới tính, ngoại hình, đặc tính. Độ hiếm, đặc tính và nguồn gốc. Độ hiếm, ngoại hình, đặc tính. The correct answer is C. Rarity, features, and origins. Giá trị của những con ngựa phụ thuộc vào độ hiếm, đặc tính và nguồn gốc của chúng. The 10th question. How can players own purebred horses or crossbred horses? Direct purchases or auctions, in-game exchange, intermediary NFT exchange, and all of the above. Làm thế nào để người chơi có thể sở hữu ngựa thuần chủng hoặc ngựa lai? Mua trực tiếp hoặc đấu giá, trao đổi trong trò chơi, trao đổi NFT trung gian hoặc tất cả những điều trên. Yeah, the correct answer is D, all of the above. Owning any in-game NFT is a great source of income for players, especially the horses. They can be traded through the NFT trading market in Oly Sport platform. For in-game exchange, to buy NFT horse, simply place buying order at your desired price. If there is players that wish to sell at that price, your order will be fulfilled. Sở hữu bất kỳ NFT nào trong trò chơi là nguồn thu nhập lớn cho người chơi, đặc biệt là những chú ngựa. Chúng có thể được giao dịch thông qua thị trường giao dịch NFT trong nền tảng Oly Sport.
Đối với trao đổi trong trò chơi, để mua ngựa NFT, bạn chỉ cần đặt lệnh mua với các mức giá mong muốn của bạn. Nếu có người chơi muốn bán với giá đó, đơn đặt hàng của bạn sẽ được thực hiện. Cho nên câu trả lời đúng là D, tất cả những điều trên nha. Để hãy tới với câu hỏi số 11. So let's move on to the 11th question. How can players sell the NFT horse? List it on the market and wait for the other players to pay? Sell it back to Oly Sport? Sell it directly for virtual employees, or all of the above? Làm thế nào để người chơi có thể bán con ngựa NFT của họ? Niêm yết nó trên thị trường và đợi những người chơi khác cùng mua, trả tiền. B. Bán lại cho Oly Sport. C. Bán nó trực tiếp cho nhân viên ảo. Và D. Tất cả những người trên. The correct answer is A. List it on the market and wait for other players to pay. If you wish to sell your NFT horse, list it on the market and wait for the players to pay the price you listed it for. The transaction will proceed and you will be able to sell your NFT horse. All the transactions are made in Oly, which are stored in the wallet of the owner. Nếu như bạn muốn bán NFT của mình thì hãy niêm yết nó trên thị trường và đợi những người chơi khác trả giá mà bạn đã niêm yết. Giao dịch sẽ được thực hiện và bạn có thể bán NFT của mình. Tất cả các giao dịch được thực hiện bằng Oly và được lưu trữ trong ví của chủ sở hữu. Cho nên câu trả lời chính xác là A, niêm yết nó trên thị trường và đợi những người chơi khác trả tiền. Thì chúng ta sẽ tới câu hỏi số 12. So next is 12th question. Which of the following is true? Common, less than uncommon, less than rare, less than super rare, less than legendary, and less than epic. All legendary is more than epic, more than super rare, more than uncommon, and more than common. Epic is more than legendary, more than super rare, more than uncommon, and more than common. Or common, less than uncommon is less than rare, less than legendary, and less than super rare. Điều nào sau đây là đúng? Lại thông thường thì kém hơn là không phổ biến kém hơn hiếm, kém hơn siêu hiếm, kém hơn huyền thoại và kém hơn sử thi. Hoặc là lại huyền thoại thì giá trị hơn sử thi, giá trị hơn siêu hiếm, giá trị hơn hiếm, giá trị hơn không phổ biến và giá trị hơn phổ biến. Hoặc là sử thi thì giá trị hơn huyền thoại, giá trị hơn siêu hiếm, giá trị hơn hiếm, giá trị hơn không phổ biến, giá trị hơn phổ biến. Hoặc là lại thông thường thì ít giá trị hơn không phổ biến, kém giá trị hơn hiếm, ít giá trị hơn huyền thoại, ít giá trị hơn siêu hiếm, ít giá trị hơn sử thi. Wow, câu này thật là khó đọc. The correct answer is B. There are three main factors that influence a horse racing ability in Oly Sport. They are bloodline, genotype, and the last but not least, rarity. The 6 possible rarities in which race horses are available in Oly Sport include legendary, epic, super rare, rare, uncommon, and common. For example, there's only 3.89% of the total number of Genesis SAM horses with epic rarity, as the top rarity is legendary. The closer the rarity of your horse to the legendary tier, the better racing ability your horse holds. Có 3 yếu tố ảnh hưởng tới khả năng đua của ngựa trong Oly Sport, đó là huyết thống, kiểu gen và yếu tố cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là độ quý hiếm. 6 độ quý hiếm có trong Oly Sport bao gồm huyền thoại, sử thi, siêu hiếm, hiếm, không phổ biến và loại chung. Ví dụ như là chỉ có 3,89% tổng số ngựa Genesis SAM có độ hiếm ở mức sử thi. Vì độ hiếm hàng đầu là huyền thoại, độ hiếm của ngựa của bạn càng gần với cấp huyền thoại thì ngựa của bạn càng có khả năng đua tốt hơn. Giờ tới câu hỏi số 13. So let's move on to the 13th question. To participate in a race, the horse owner must pay a gas fee in which token? BNB, USDT, Oly, or BUSD? Để tham gia một cuộc đua, chủ ngựa phải trả phí xăng bằng loại token nào? BNB, USDT, Oly hoặc là BUSD?
Và câu trả lời chính xác là C. Oly. Để tham gia một cuộc đua, chủ ngựa sẽ trả phí ga bằng Oly. Một phần sẽ được hệ thống giữ lại. Đây là chiến lược của Oly Sport để duy trì giá trị của token Oly. So the correct answer is C. Oly. To participate in a race, the horse owner will pay a gas fee in Oly, part of which will be retained by the system. This is Oly Sport's strategy to maintain the value of Oly token. So we move on to the 14th question. Để đến câu hỏi số 14. How many winners will take the prize pool? Top 3, top 5, top 10, or top 12? Câu số 14. Có bao nhiêu người chiến thắng sẽ được nhận giải thưởng? Top 3, top 5, top 10 hoặc là top 12? Yes, and the correct answer is top 3. The player can participate in the 12 horse races, but only 3 top winners will take the prize pool. All race outcomes are determined by a dynamic algorithm to ensure races are exciting, fair, and of course unpredictable. Người chơi có thể tham gia vào các cuộc đua của 12 con ngựa, nhưng chỉ có 3 người chiến thắng ở vị trí cao nhất được nhận giải thưởng. Tất cả các kết quả của cuộc đua được xác định với một thuật toán để đảm bảo các cuộc đua diễn ra thú vị, công bằng và tất nhiên là không thể đoán trước được. Cho nên câu trả lời chính xác là A, top 3. Chúng ta sẽ tới với câu hỏi cuối cùng của chơi Kahoot ngày hôm nay. So let's move on to the last questions of today's session. So which factors affect the race result? DNA of your horse, the process of taking care of your horse, the racing experience of a horse, and racetrack condition. All of the above. Yếu tố nào ảnh hưởng tới kết quả cuộc đua? DNA của con ngựa của bạn, quá trình chăm sóc ngựa của bạn, trải nghiệm đua ngựa và điều kiện đường đua, hoặc là tất cả những điều trên. This is the last question. Đây là câu hỏi cuối cùng của buổi chơi Kahoot ngày hôm nay nha các bạn. Và kết quả là D, tất cả các điều trên. Trước hết, mỗi con ngựa đều có một huyết thống và một cuộc đời riêng, do đó chúng sẽ có các đặc tính và tính linh hoạt khác nhau, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới trận đua của chúng. Thứ hai là nếu như bạn thường xuyên chăm sóc ngựa của mình và có thể nhận được thêm xu, có thể dùng để nâng cấp ngựa và giúp nó tăng cơ hội chiến thắng. Và cuối cùng cũng rất quan trọng là số lượt ngựa đua càng nhiều, cơ hội chiến thắng càng cao. So the correct answer is D, all of the above. First of all, every cow has a bloodline and life of its own. Therefore, they would have different usability and flexibility, which many directly affect their race. So if you regularly take care of your horse, you can get extra coins, which can be used to upgrade the horse and have it increase the chances of winning. And last but not least, the more the horse races, the higher chance of winning. So 3 of our winners today are Momo2408. The second is Katie, and the third one is BGB1. Vậy là 3 người thắng cuộc trong mini game Kahoot hôm nay là Momo2408, hạng nhì là Katie và hạng 3 là BGB1. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Người về nhất sẽ được 150 USDT, về nhì sẽ được 100 USDT và người về thứ ba tự nhiên được 50 USDT. Bên mình sẽ để admin kiểm tra lại lần nữa và công bố danh sách người chiến thắng chính thức sau. Cảm ơn các bạn Oly Racers đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay và hy vọng các bạn đã có thêm một số kiến thức về cách chơi của game Oly Sport thông qua game Mini Mood nha. So thank you and congratulations for our 3 winners today. The first one will receive 150 USDT, the second will receive 100 USDT, and the third runner-up will receive 50 USDT. We will let our admin check again and announce the list of winners officially later. Thanks Oly Racers for watching the live stream today. I hope you might gain some more knowledge about Oly Sports gameplay through the Kahoot mini game. And goodbye and see you next time. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn lần sau.